brothers and sisters. Aleluia. Bom dia, minha irmã. I greet you in the wonderful name of Jesus. Nós saludamos em nome maravilhoso de Let us all Jesus. stand this morning. Háganos lanta para a meinta. We welcome the Holy Spirit in our midst this morning. E nós chamamos bom menino Espírito Santo meio de nós. Holy Spirit, Espírito Santo. you are so welcome in this Nós place. assina bom menino de lugar. As the word of God said, Mas a palavra de Deus está vista. where two or three are gathered in His name, Onde dois ou três estão reunidos em seu nome. He is in the midst. É também meio. And I know this morning, E me sabe meinta. He's in the midst of us. É também meio de nós. Lord, you are so awesome. Senhor, bota assina assombroso. You are wonderful. Bota maravilhoso. You are great. Bota grande. You are mighty. Bota poderoso. And we want to exalt you. Nós queremos We want to praise you. alababo. There is not a name Não tem outro nome. but the name of Com o Jesus. nome de Jesus. At the name of E no Jesus, nome de Jesus. every knee shall bow, Todo dia lo every dobla. tongue shall E tu confess venga lo confessar. that Jesus Christ Que is Lord. Jesucristo We tá, want to Senhor. bless you this morning. Nós quer We want bendicionar. to praise you this Nós quer morning. alabar We want to momento. exalt you the name Nós quer this morning. alçar em nome Your da name is momento. above every Bom name. nome tá And we riba tu, exalt you this nome. morning. Nós tá Holy alçado. Father, take control of this service. Tata Santo, toma controle desse Lord, serviço. manifest your power in our midst this morning. Manifestar o poder meio Cover de this nós. place under your blood this E morning. cubre o lugar que voi você. Angel of the Lord encamped around this place this morning. Ángel Senhor campa rondou de lugar Realizing, oh aqui. God, this morning, Ave meinta, we realize nós está compreendendo. it is not by might, not by power, poder nem força. but it's by the Spirit of the living God. Portador de Espírito de Deus Holy vivo. Spirit, take control this morning Espírito Santo toma controle. and Ave manifest your meinta. power in our E midst. manifestar o poder We meio. declare this morning in this house healing. Nós está declarado em casa ave We meinta. declare there is sanação, deliverance, liberação, there is hope, tem esperança, there is peace, tem paz, there is joy. tem gozo. And Lord, this morning, Senhor, ave meinta. we thank you for your servant this morning. Nós agradecemos para o servo. As you're going to minister your word this morning, Mientras que Lord, vai ministrar a palavra, Senhor. cover him under the bloodstained banner E cobrir com o sangue precioso. and use him mightily today E usar maravilhosamente with a word of a él. rhema this morning, Com palavra rema. a word of hope this Com morning, palavra de esperança. word of aumenta. deliverance this Com morning, palavra de a liberação. word that will touch and heal and deliver Com souls this palavra que morning. lo toca, sana e libera And many alma. will come to know you as Lord and Master. E com não por ranha sadibo maneira We por Senhor thank you Salvador. this morning, Lord. Nós agradecemos, We want to Senhor. exalt you this Nós morning alçar, because you are the great I am. Pastor, botai gran You are the mitad. Alpha and the Botei Omega, the Alpha beginning e and the Omega, e end. And we começamento thank e you o this fim. morning, Father. Nós agradecemos, We have aumenta. hope this Nós tem morning. esperança. There is hope this Tem morning. esperança, There is aumenta. life this morning. Tem vida, And we aumenta. thank you this morning, Father. Nós agradecemos, As we look aumenta, unto you Tata. this morning, we thank you this morning, Lord. E nós agradecemos, We can aumenta. say this morning, Nós tabisa. Abba, Abba. Abba, Abba. we love you this Nós morning. estimamos, And we aumenta. thank you for your goodness and your mercy. E nós agradecemos por bondade e Father, this morning, misericórdia. Lord, Aumenta, maybe there is Tata. someone that is sick, Se tem pessoa enfermo, somebody suffering. ou que está sofrendo, We declare this morning nós declaramos, that you are the same Coabo mesmo, yesterday, ayer, today, awe, and e para forever. sempre. Oh, Jehovah Rapha, O Jehová Rafa, come and touch this morning vieni e toca and deliver this morning. Liberar Let your healing virtue flow. Laga poder de sanação flui. And I pray this morning, Lord, Imita ora aumenta. that you will touch your people Kulo once again. Toca bo pueblo un día más. And the fire of the Holy Ghost, Lord, Y a candela de Espíritu Santo will consume lo consumir. everything that is not like unto thee. Turcos que no tan abo agrado. We declare this Y morning, nos declaraba aumenta. today is a good day. Ah, é um bom dia. It's a good day. É um bom dia. We greet those online this morning. Nos saludas na Lord bless you this Nos morning. bendicionamos. Keep on watching. Sigiwak. There is a word of hope for you this morning. Pastor, tem palavra de esperança para Have faith in Jesus. Tem fé em Jesus. He is the answer to your cry. Esta é contesta para bolamento. And this morning, E aumenta. I urge the people of God Mita urge pueblo de Dios. to worship the Lord this Pa morning adorar, Senhor, with all your heart and mind and Bo soul. coração, bo mente, bo alma. We can say this morning, Nos por vista aumenta. our God is good. Oh, nos Dios está Our bom. God is good. Nos Dios está bom. And His mercies Su endures misericórdia forever. não dura para sempre. Look unto Jesus Wag na Jesus. and worship Him. E adorei. Praise Him. Alabei. Lift up the name
Y alza su nombre. because His name Sobre su is nombre. above Está all arriba other name. todo otro nombre. Saints of God, Santo nombre de let's Dios. worship the Lord this Vamos morning. a adorar al Señor. Lift your hands alabanza. this morning Canta por su mano. and say glory Y dice gloria. Glory. Gloria. Glory Gloria. to the King of Kings Rey de reinas. and the Lord of Y Lords. el Señor de señores. Holy Spirit, Espíritu Santo. take over Toma over. in Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Aleluya. Hallelujah. Amén. Clap your hands for Jesus. Bate por su mano Praise para God. Jesús. Hallelujah. Aleluya. 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 Nossa bate mano para Jesús. Nossa alaba a Jesús. El Rey de reinas. El Señor de señor nan. Inigualable, incomparable y no tiene manera nos Dios. Amén. Amén. No tiene manera nos Dios. Sabemente nos declara ese. Amén. There's no one like you, oh Yahweh. We worship you this morning, Jesus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Let's go. Woo! You are Yahweh, and we worship you, oh Yahweh. Let's sing together, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. 'Cause there will be no other God before you. Declárase, Yahweh. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one, no one like him. No one, no one, no one. Hey. Háganos dice Yahweh. Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Llamas, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. 'Cause there will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. Hey. No one, no one, no one. Listen to this. Who else can lead us to freedom? No one, no one, no one. And who else can heal all our sin and diseases? No one, no one, no one.
walk on the waters. No one, no one, No one, no right? one. And who else can answer by fire? No one, no one, no one. And who else can bring down the tallest of giants? No one, no one, No no one. one. And who else can silence the roar of the lion? No one, no one, no one. Who else is worthy of worship? No one, no one, no one. And who else is worthy of worship? No one, no No one, one, no way. No one, no way. No one, no way. No one, no way. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. No one, no one. There is no one, no way. Yeah. No one, no way. No one. There is no one, no way. No one, no way. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. You know what? Lover of my soul. Lover of my soul. He's the lover of my soul. Lover of my soul. Lover of my soul. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. You know what? You know what? You know what? Let me tell you something. I've searched and I found. Nobody like Jesus. And I've searched and I found. Nobody My like brother, Jesus. I've searched and I found. Nobody like Jesus. And I've looked and I found. Nobody like Jesus. There's nobody like Jesus. Nobody like Jesus. Who can love me like Jesus? Nobody like Jesus. Who can care for me like Jesus? Nobody like Jesus. Who can protect me like Jesus? Nobody like Jesus. Who can provide for me like Jesus? Nobody like Jesus. There's nobody like Jesus. 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 Nobody like Jesus. Who can love you like Jesus? Nobody like Jesus. Who can provide for you like Jesus? Nobody like Who Jesus. can protect you like Jesus? Nobody like Jesus. There's nobody like Jesus. Nobody like Jesus. No, nobody like her. Nobody like Jesus. Nobody, nobody. Nobody, nobody. There's nobody, nobody. Nobody, nobody. Nobody, nobody. Nobody, nobody. There's nobody, nobody. Nobody, nobody. 'Cause there will be no other God before you. And there will be no other God before you. There is no one above you and no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. No one like you, Jesus. Yeah. Hallelujah. Bom dia, Romanang. Laga nos lanta para e duna honor na Salmo que Deus duna nos pa esse mang aqui. Salmo 63.
un salmo de David, tiempo que estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, botad mi Dios, con tu seriedad lo me buscaba. Mi alma tem sed, digo, mi carne está angela na agua. De un terra seco y lleno de sed, camina no tem agua. Pensei, me ha contemplado de un santuario, para mirar o poder y o gloria. Para sobre a misericórdia, ta mi hoco vida. Mi lepnan lo alababo. Asina lo mi bendicionabo, tan ten como tem vida. De un buen nombre lo mi alza, mi magnan. Mi alma ta queda sin sacia, como si fuera cutatuti y fet el abordo sacia. Y mi boca ta alababo culepnan de alegría. Ora mi corda ribabo, riba mi cama, mi ta medita ribabo, dengue vigilia dia noche. Pa sobra abo tawata mi danza, y demo sombra e sombra di bohalanan mi ta canta cu gozo. Mi alma ta tene duro nabo, bo mandreci ta sostenemi. Mesnan ku ta busca mi alma pa destruir, lo baja e profundidade nan di terra. Nan lo guardo entregar ne poder di spada. Nan lo ta proi pa lobo. Ma el rey lo reconcilia den Dios. Tu restan ku ta jura na je lo gloria. Ma boca di estan ku ta papia mentira lo queda tapa. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia. Nos adorava obviamente, Senhor. Nos adorava obviamente, Senhor. Boa presença tá maravilhoso, Senhor. Boa presença tá inigualável, tá incomparável, Senhor. Who is like the Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world could satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh yes, Jesus, your presence, your presence is heaven to me. Oh Lord, your presence, God, is beautiful this morning. It's beautiful this morning, God, and we praise your name. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Listen to this. Redeemer of my past and present wrongs. Oh, thank you, Jesus. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me, God. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me, God. Oh, your presence is heaven to me. Nothing like your presence.
Your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. And all my days on earth I will await the moment that I see you face to face. And nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me now. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Nothing like your presence, God. Your presence is heaven to me, to me, to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, it is heaven. Can you say to me? Lord, this morning we just say that your presence is like heaven to us. Your presence, it is heaven. Heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven. Your presence, it is heaven. Is heaven to me. What else? It is like heaven to us. Your presence
dado un amo tu honor, a vosotras digno, a vosotras santo, a vosotras digno Dios, a vosotras merecéis adoración, a vosotras digno Dios. A vosotras digno, declaré, para recibir mi alabanza, digno, para recibir mi adoración, vosotras digno, para mi tres sacrificio na mi Rey resucita, a vosotras digno. Señor, para recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, vota digno, Señor. Para recibir mi Adoración, adoración, digno. digno. Sí, Ese sacrificio na mi Rey resucitar. a vosotras digno, a vosotras, Para recibir mi alabanza, digno, mi Rey, para recibir mi adoración, vosotras digno. A mi ese sacrificio na mi Rey resucitar. a vosotras digno, mi Señor, Para recibir mi alabanza, digno. Señor, con presencia da delicada, Yahweh, como voglione, lo stato gloria, stato Ese una sacrificio na mi mi Rey resucitar. vosotras digno. Bota digno a recibir honor. Bota digno a recibir gloria. Vini, Señor, vini, Señor. Vini, Señor. Vini, Señor. Vini, Dios. Vosotras digno. Bota digno a recibir honor. Bota digno a recibir gloria. Mire, Señor. Mire, Dios. Mire, Señor. Mire, Dios. Vini, Rey. Manifesta. Oh, aleluya. Vosotras digno. Iglesia, vos podés ser vos y dice Señor. A vosotras. Dice digno. Para recibir mi adoración. O sea, ¿qué te pasa, Señor? Que escúchanos. Ese sacrificio Quiere el fruto y el que te declara su nombre. Los frutos nos lepnan que te dé alabanza. A vosotros,
so te digno Rey, abo merece tu alabanza, abo merece adoración, abo so te digno, abo so te digno, abo so te digno Rey, abo so te digno Señor, para recibir tu alabanza, tu adoración. E esta é a razão para qual nós abeniamos, Senhor. Até nós que não avementa receber a adoração. Nós abini para alabar o Senhor. Nós abini para adorar o Senhor. Here I am to worship. And here I am to bow down. If you have to bow down to it. To say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. That's why we came. Here I am to worship. Oh, here I am to bow down. Say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, here we are to worship you Sí, Señor, aquí nos está para adorarlo. in spirit and in truth. De espíritu y de en verdad. Not in our own strength, No de nos propia fuerza. not with the power of an army, No con el poder de un not on the ejército. basis of an opinion. No arriba base de opinión. No, we are here led by your spirit. No, nos está aquí guiado por espíritu. We are here in truth Nos está aquí en verdad. because your word leads us. Pasó boa palavra está Your guiando. word speaks about you. Boa palavra está para Your word teaches us how to live for you. Boa palavra está assim a nós como para viva It para shows us how to worship you. Esta mostra nos como para adorar. Here we are to worship you, Ata nos aqui não para adorar. led by the Spirit Guiador de espírito. and on the basis of the principles of your word. E a base de princípio de boa palavra. Not just hearing them, Não diz escuchando a but palavra, doing them. pero haciendo a Here we palavra. are to worship you. Ata nos aqui não para adorar. Here we are, Lord, Ata nos aqui não, expressing Senhor. ourselves to you, Expressando-nos mesmo na boa. surrendering ourselves to you. Entregando-nos na boa. Here we are as your church, Ata nos aqui não como boa igreja. as a congregation, Como congregação. Aleluia. as your bride, Como boa bruid. in expectancy of the bridegroom, Tem espera de bruid. in worship, Tem adoração. in spirit, in Tem truth. espírito, tem verdade. Here we are, Lord, Ata nos aqui não, Senhor. hoping in you, Esperando de boa. trusting you, Confiando with confidence a in you. boa. Com confiança de boa. Yes, Lord,
Sí, Señor. You are everything to us. Bota turcos panos. Nothing is more important than you. Nada está más importante que On a day Señor. like this, Ribundia manera nothing aquí. shall separate us from your love, Nada por separarnos de bom amor, nor sickness, ni nor enfermedad, death, ni morto, nor nothing. nada. You mean everything to Pastor, us, abo que min turcos panos. not just by saying, No diz visando, but Lord, pero Señor, it is like that. está assim You na ele. are everything to us. Bota turcos panos. Where would we go without you? Onda nos lo vai simbo, We need you. nos mester If you vivo. need him, worship him. Si vos mesteri jeve meinta ala If you bele. need him in your own words, let him know. Si vos mesteri je de vos proprio palavra na lage saco vos mesteri je. Don't let them be my words. No lagan anta mi palavra nan. Do you have a relationship with him? Boti un relación con él. Are you the temple of the Holy Ghost? Bota e templo de Espírito Santo. Worship him. Adorele. Worship him. Adorele. He is here. Está aqui And he nan. wants communion with his E é church. que comunhão com sua He wants igreja. fellowship with his church. É que comunhão com sua He igreja. wants to dine. É que come. He wants to drink with his É church. que bebe com sua igreja. Worship him. Adorele awe. Worship him. Adorele He awe. is here. Está aqui nan. And there is none like him. E não tem ninguém que ta maneira é. Hallelujah. Aleluia. I don't hear nobody. Me não te escuta e um ende. I like to think that this church is the church of the living, not the dead. Me quer pensar que a igreja aqui está uma igreja de vivo e não de morto. Aleluia. Worship him. Adorele. We are not in a cemetery. We are in his church. Nos está dentro We Santana. are his church. Nos está dentro sua igreja, nos está sua igreja. Worship him. Adorele o meinta. Wherever you are, Onda kubota. whatever is going on, Kiko kutako porta Despite passando the de movida. circumstance. No obstante Worship circunstância him. nan. Adore o meinta. hallelujah. Aleluia. Come on. Bang. Aleluia. You are good, Lord. Bota bom, Your Senhor. love endures forever. Bom amor tá perdurar There para is sempre. none like you. Não tem nenhuma maneira And we boa. bow down before you. Nós está bem diante de You vos. are our Alpha and our Bota nos Omega. alfa e nos omega. You are our beginning and Bota our nos end. princípio e nos fim. Everything happens between Alpha and Omega. Tá passa entre alfa e Everything omega. happens between the beginning and the end. Turcos tá passa den e Nothing princípio exists e without fim. you. Nada tá existir sem And we vos. thank you, Lord. Pensei, nós te agradecemos, We give Senhor. you our health. Nós te donamos nos saúde. Yes. Sim. We give you our lives. Nós te donamos nos vida. Heal us and deliver us. Sana-nos e libera-nos. Keep us healthy. Mantener-nos sano. Keep us free. Mantener-nos liber. Free from slavery. Liber Free de from anything that the enemy wants to esclavitud. enslave us with. E Kiko tá com o inimigo Jesus' name. que esclaviza-nos In com ele em Jesus' nome name. de Jesus. Worship him this morning. Adoreu e Come meinta. on, wherever you are. Bang, onde que botar? Whatever may be going on. Kiko que porta passando. Worship him. Alça Worship vos him. e adore. Alça Hallelujah, vos e hallelujah. alabe. Aleluia. We thank you, Jesus. Nós te agradecemos, We Senhor. thank you, Jesus. Nós te agradecemos, There is Senhor. none like you. Não tem nenhuma maneira I boa. speak healing in the house Vida of God this declarar morning. sanação em I casa de speak Deus deliverance aumenta. in the house of Vida God this declarar morning. liberação em casa de Deus aumenta. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. If you lack peace in your heart and in your mind, receive it. Se você tem falta de paz de meu coração e de momento, receber. In Jesus' Em name, nome de Jesus. I rebuke every form Me te repreender of toda depression forma de from your life. depressão de bebida. Em nome de Jesus. every hindrance of the enemy. Tur strobação de Be inimigo. set free by the anointing. Sea assim liberador de unção. Hallelujah in Jesus' name. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Because of the anointing, you are as strong as an ox. Para motivo de unção, botar mais forte que boi. In Jesus' name. Em nome de Jesus. It's not our strength, it's His strength in Não está us. de nós força, sino sua It's força not de by nós. might, not by power, it's by the Holy Ghost. Não está para meio de poder. Não It's está para by His meio, anointing. está para meio de His unção. anointing leads me. Sua unção está His guiando. anointing sets me free. Sua unção está assim me liber. It keeps me free. Está His mantendo me anointing liber. heals me. Sua unção está And sanando. it keeps me healed. E está mantendo me sanar. His anointing advances us. Sua unção está avançando.
Advance in Jesus' name. Eta avanzanos de nombre Arise de and Jesús. shine. Don't stay where you are. Landa arriba y brilla y no queda camino botar. In Jesus' En name, el by the nombre de anointing. Jesús. Dor de unción. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Minister to your people this morning, Lord. Ministra na bo pueblo de Touch us Menta. once again. Tócanos un día Touch más. us once again. Tócanos un día más. Refresh us. Refrescanos, Refresh Señor. us, Lord. Refrescanos, In Señor. Jesus' En name. el nombre de In Jesús. Jesus' En name. el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, give him a big clap offering this morning. Praise the Lord. Agradecimiento. You can do better than that. Nos por así mío que sei, hora de agradecer y alabar. Yes. Aleluya. Be Aleluya. welcome in the house of God this morning. Sea bom venir de casa de Dios sobre mim. Let's go to somebody and greet them. Van a una Amen. persona, van saludar. Praise God. Gloria Welcome a those Dios. that are online. Bom venir na estancota online. Yes. We have visitors from Pennsylvania. Be welcome in our midst. Nós temos visitantes de Pennsylvania. Sea bom venir no meio de nós. Praise God. Anybody that is here for the first time also, God bless you. Be welcome. Também para promover Deus bendicionado. Sea bom venir. Sea If you're bom joining venir. us online, be welcome. Se botar junto conosco online, botar join us online, sea bom venir também. Si usted necesita aparato de traducción, porque no entiende ni el papiamento ni el papi inglés, o el inglés, tenemos traducción en español, en buen español. Amén. Aleluya. Español de Maracaibo, Aleluya. ¿o no? Falcón, De Falcón. Falcón, Estado Falcón, gloria a Dios. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Gloria a Dios. We have Sister Icha Adalgisa and her family. Right? Are they there? Nandito. Sí, nanti. Yes. Yes, they're going back. Okay, they're going back to Holland. Nós temos Icha e Lourdes e o baby Lourdes também and back the to baby. Holanda. We just want to pray for them Nós diz que and era release ora them back para in blessings. Amen. e nós estamos back em bendição. All right, so Para por vai back. when em she's bendição. back, we will pray for them. Hora que vem back foi para trás, ela vai receber baby, nós está All right. In the ora para. meantime, I want to congratulate Frank and Marjorie Van Kan. Mientras tanto, mi que duna pa bien na They Frank got Martin married Van last Dam. Wednesday. Nang a casa simang pa sa Jara Song. It was a wonderful time. Etawa un tempo masya agradable. And when you see Sister Marjorie and hopefully soon Brother Frank, Ora bus nang wake Another rumang Frank. Marjorie e diz aqui é rumang Frank com outro Frank mas. congratulate them, O okay? san duna nang pa bien. I want to thank the worship team also that was there. Nós que agradeci também o worship team ko abay e companhia ng dinge It was a matrimonio. wonderful experience right Etawa there. tung experiência maravilhoso. In Jesus' name. Dinge nombre de Jesus. Also, I want to remind all of you about Grand Prix. Me que corda cada de vocês também de Grand Prix. Okay, there is Ako'y mucho still man. chance to purchase cars and to participate. Ainda tem tempo para buscar o auto e para participar. This is excellent for the fathers in the house. Essa aqui tá excelente petata que you. Even the mothers. Hasta mama nang. Okay? This is excellent bonding between you and your children. Essa aqui tá dushi band kubo porting de momento entre abo kubo yunang. Because you have to construct the car. You need to build the car up to the day of the race itself. Dus junto, você tem que construir traje auto aqui, ja? Anto você tá direito leuk, pone su konan kubo keri baje teke dia di competência. It doesn't matter if you win or you lose. E não te The importa process is kubo ta important. gana of kubo ta perde. The É bonita. process is priceless. Ta e processo e nang entre e yunang que tata nang ku ta impagável, Okay. processo dushi. Yes.
Amen. Brother Hensley apparently is challenging everyone. Rumang hen si tareta itur. He sent a picture yesterday with his cars. Ela manda potreta yera ko sa auto nang. Uh-huh. Many years ago, you won the second place in our first Grand Prix. De nos prome Grand Prix la gana di dos lugar. So he's challenging everybody again. Da se está retando tu renda trobe. Anyway, answer is something else. Good. I want to encourage all the parents also to keep bringing your youth to our youth every Saturdays. Também me que queda encorajado re ouders dan pa sigi trese bostan juventud tour ja sabra bostan yunang tour ja sabra na e ohansa. Okay, that is 6:30 every Saturdays. Pa e Go up. juventud ta di 6:30 pa 8:30. Okay, don't bring them once in the while. No trese nang de vez en cuando. Don't bring them when they want. No trese nang ora nang Don't bring que. them when you can. No trese nang ora abo por. I'm going to say this. Mita baby For your children, pa boyuna in a time such as this, de un tempo manera saki. turn around and say to your neighbor, make it happen for them. Bira bisabo bisiya wabo asie panang. Otherwise, the enemy will make it happen for them. Paso si no, enemigo sita asie panang. If you don't make it happen for them, Si abo no purba asie panang. if you don't make sure you have enough good teachers around them, including you, Si eigenlijk bonota wak pa botin bong hende nang kuta enseñanan rondi nang he incluyendo will abo. send teachers to them. E si lo manda enseñador nang nanang. And the teachers nowadays are wireless. Anto e teacher na e enseñador na awen dia no ting waya, nanta wireless. Yes, they are sent through their telephones. Nanta mandado ri telefon. Somebody speaks to them Hende nang kuta from papya one ko reel nang. to another. Di un pe otro. The only chance you have is to bring them here E único chance ko botin pa trese nang aki nang. and your own education. Ibon propio edukasyon na nang. Don't be so absent. No ta tan ausente. Don't have so much excuses for why not. No ting tanto excusa. Ay, Find Lord, the pastor. reason why I should. Busca bo razón pa kiko bo mester trese nang. Amen? Amen? You want to reap something good? Si bo que cosecha algo bom, Then make sure you sow it. ante ori wapa bo sembra algo You bom. cannot nela. reap something you never sowed. Bono por sembra algo kun nun, bono por cosecha algo kun nunca ba sembra. Anybody here? Tiende que tem? All right. Thank you, Jesus, for that one applause. Danke, un aplauso aí. Yeah. Okay, we have two important courses that started during the week. Nós tem dois cursos nang importante com a comissa esse man passa aqui. The new believers class started last week. E 101, kuta e class tampa e cliente novo a comissa si man passa. We have in the morning at 10 a.m. Tuesdays, Nós tem turja mars meinta. 10 hora oportunidade para botar melas. and at night 7:30, the E same também Tuesday. à noite, 7 horas e meia, mesmo já mars. Off meinta, off a noite. Okay, you can still join. Ainda vou por bem na Those in the elesta. morning, I have only one student. You can still join. Meinta, sol tating estudante só que men ainda vou por bem meinta. At night there were more, but you can still join. A noite tating mais, pero ainda vou por bem também. Okay, without excuses. Sem excusas. Without saying blah, 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 blah. Now do it. Sem papia, Make papia, it hopi happen. e assinada, wape passa. Amen? Amém? We are living in a time of excuses. Stop with that. Nós está viva de tempo de excusa para tudo coisa. Vamos para que coi. I don't have time. Me não tem tempo. Why don't you have time? De como não tem tempo. Too busy with Netflix, but shh, Passo don't tell botar muito nobody. beijo com Netflix, pero shh, não bisa yung hindi. If you have time for Netflix, Se botin tempo para Netflix, you have time to get discipled. botin tempo para guardo discipular. Uh-huh. Okay, Pastor, we're being bravo. What's wrong? Okay, Pastor, you came like a little rough today. What's going on? I'm just being a pastor. Me tá dizendo pastor. I'm doing my job Me tá sendo mi trabalho. because I love you. Pastor, me tá estimado. Matrimonio de Excelencia also. All matrimônio de excelência You também. can still join. Ainda vou Every join. Tuesdays at night. Tour de mars à noite. Last week we started, we had a good time. Aí, de mars semana passada à noite, nós começamos e nós tínhamos bom tempo, bom grupo. Some of the wives said, can I come without my husband? I said, yes, come. Algum dia esposa não diz, a mim por bem sim é casar? Yeah. Claro,
come by faith and they will join after. Bing por medio de fé, anto después casada bini. We will pray them in. Nós tá ora para não bebia In den. Jesus' name. Em nome de Jesus. And please, man, don't think I'm going to, harass you during those sessions. No, we had fun last week. Hombre, não pensa que tá a mim também fastidiado durante essa sessão aqui. Não, nós tá tendo bom Those tempo who se came, passar. they know we had fun. Estão cabinança, nós passa bom. So if you want to be educated Dasi porque eu while having fun, come. Mientras que bota having fun, bota goza, bem. Again, matrimonio de excelencia Dia mais matrimônio de excelência. is good for those that are going to get married, Tá bom pensar que tá vai casa, but this curriculum is loaded. pero o currículum tá yin, ya? Right. Llenar. If your marriage is like, has flat tires or cracks, Se o matrimônio dirty, whatever, tem come. flat tire ou tem crack nan den se tem problema nan, bem show. Yes. If you want to know what a marriage should be and you're single, come. Se bota bonota casar em vista e em busca de, isso que Deus tá manda para bo, anto boquear sa com MSTA, bini. Yeah, because sometimes we want the best of the best wives and the husbands. But what about you? Paso timbianos que busca é minho, pero kiko dibo, bota me What MSTA do minho you pe. have to offer? Que abo timbo oferecer, bota me MSTA bom pe. This curriculum can help you. E é currículo aqui para ajudar. And don't say, I have 40 years married, what can I learn? There's a lot to learn still. E não bisa me tem 40 anos para casar aqui com minha pocinha, tenho hobby pocinha ainda. Come and you will discover. Bem, e lo vou descobrir. Maybe you've been doing it wrong for 40 years. Portar botar se é falta para 40 And anos. that's why you have what you have. Pensei botinho lo que botinho. Come. Bini. And maybe God will give you a second, third, fourth honeymoon. E portar Deus está dando de 3, de 4, de 5 honeymoon. Amen. Everybody's like quiet here. What's happening? Turene está mais quieto, o que está passando? Hello? Hello? Quieto, quieto. Bashi. Anyway, comedor is open, Comedor também está abrir, but we just have the regular snacks and drinks. pero nós tem gis snacks e coi come na regular, Okay, ou seja, bebida na regular. Let me say this, comedor depends on donations, Comedor está depende de donação, né? and then we sell those donations, Então nós está vende e donação não é. and the funds that are raised are directly invested into becoming owners of this building. Então lo que está guardo lanta de fundo, está guardo hinka den e pago nang di e huurkoop di e edifício aqui. Next to that, Banda de it is an aqui. excellent opportunity to fellowship. Tem oportunidade tremendo para também nos por ter comunhão com outro. So if you want to be a sponsor of a special food, you should approach Sister Shirley, who owns Comedor. Se porque vira donador de comida especial, você não pode acercar uma Shirley, vou por lá And you para stand, quem wave your botar. hand, smile. Aceita nossa irmã Shirley, que está dona de comedor. Uh-huh. Later, she's going to sing a song. Depois vai cantar uma cantiga para nós. All right. Praise God. So that is Gloria a after the Dios. service. Desaceita depois serviço. Okay, I'm very happy to see that we are going to have a kids camp this year again. Me tá roupa e contento para o que aqui dia mais nós vai ter kids camp, Okay? campamento de mucha, Summer camp. summer camp. It's going to tem happen vacância. right here, Esta vai passar aqui não. and it's going to be every day from 7:30 to 12:30. E esta vai estar todo dia de 7h30 para as 2h30. It's going to start the 29th of July Esta vai começar dia 29 de julho till the 2nd of August, até de 2 de agosto, dus semana. and it is muy barato. Ante tá roupa Dame barato. dos. Dame dos. Okay? We have, Yeah. of course, we have costs, Claro, nós temos gastos Expenses. envolver. and it's a couple of days, É par de dia. but this is nothing compared to other prices that I've seen out there. Pero isso aqui não está nada contra outro preço que vai cair fora. Amen. You can Amen. contact Sister Irena Becker. Vou por contactar nossa irmã And you stand, Irena. please, let Irena, them vou see por who you are. para. Aceita a irmã You can Irena. approach her. Vou por contactar Irena. Amen. Porque essa irmã Diana também, não? Sister Diana too. Is Sister Diana there? Irmã Diana também por lá para. Aunque está Okay. super conhecida. Glory to God. Glória a Deus. They will also sing a song later. And Glenn is going to be playing the bass guitar. No. Anyway, God is good. So don't miss this, all right? Very important for the children. A roupa importante para muitos não. Me tawaco é data 6 para os 2. Yes, 6 to 12 years old. Very good. Muy bien.
Bom. If you are limited somehow by finances, let us know. Se botar we will limitado try de to help. finanças, lagasar, nos lo purba ajuda. But don't let your children miss this. Pero no laga boiu não falta saco. All right? Ok? Glory to God. Glória a Deus. Okay, we are ready to give unto the Lord. Nós te clapa duna na Senhor. And while the ushers prepare, we will be praying. E segundo que o que está preparado, nós está ora. Glory to God. Father, we thank you. Tata, nós te amamos, danke. Your faithfulness Para a touches fieldade. us. Eta toca nós. You've been good. Bota sempre bom. We never lacked anything. Nunca nos está em falta de You've nada. been providing Vou and a providing prover e and prover providing. e prover. Keep providing, Lord. Siga prover, meu Deus. Especially when we obey your word Especialmente, ora nós está obedecendo a as far palavra. as giving. Den é parte do donamento. You said give, Babisa and duna. it shall be given unto Ele us. guarda duna na A nós. greater measure Não medir mais compared grande to what was sown. comparar com o que eu guardo We cannot sempre. measure your goodness. Nós não por medir a bondade. That's why, Lord, we just obey you. Pensei, Senhor, nós está diz obedecemos. And we allow you the freedom to E bless us as you please. Nós está permitido a liberdade In Jesus' a mighty name. bendicionar-nos. Bless the maneira cheerful qualquer. giver. Bendicionar é dador alegre. Multiply them, Lord. Multiplicar para nós. Multiply this church as well, Multiplicar para a igreja. so we can continue to exist Vacina, nós por seguir and to existir expand your e kingdom expandir o from reino. Aruba to the De nations. Aruba para a nação. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso Amen de Jesus. and Amém amen. e amém. You can come and give unto the Você Lord. vem e dona na Senhor. You can give online. Como dona online. You can give also. E já. All right. Let's pray for Edelgisa, Lourdes, and the baby. Van ora para Icha, Lourdes e a baby. Rafael. Rafael. Okay. Rafael, Can we all yes. stand, Nós please? para. Stretch our arms over to them. Nós está ora para nós. Praise God. Thank you. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we thank you Tata, nós te amamos, danke. for this family. Pe família aqui não. Bless them, Lord. Bendicionar As they go back today to Holland, Segundo quando anda protect them back a Holanda and proteger continue to provide for e them. siga prover para nós. Continue to show your goodness to them. Siga mostrar a You have bondade been para nós. good to A them. bondade bom para nós, Senhor. We are going to miss them. Nós também não falta, But Lord, in your perfect timing, pero Senhor, demos tempo we will be perfeito. all together there in your kingdom. Nós lotei But tudo in the junto meantime, dentro do we reino, bless Senhor. them Pero as they mientras go. tanto, nós está bendicionando conforme não In vai para Jesus' casa. mighty name. Em nome de Jesus. Because of their generosity, Para motivo de não keep generosidade, blessing Senhor. them. Siga bendicionando, Let them have Senhor. no lack, E lá não tem falta de in nothing. nada, de nada. nor in health, Nem em nor saúde, in wisdom, nem em nor in sabedoria, favor with God and nem em people, favor com Deus e gente. and especially in their spiritual stature. E especialmente de na estatura espiritual. In Jesus' mighty Em name we nome pray. poderoso de Jesus Amen nesta hora. and amen. Amém e amém. Thank you for everything, Danke para tudo and God bless you. e Deus bendicionado. All right? Rafael. Okay, and I'm going to ask Brother Francis also to give us a testimony Me também of last week. Roman Francis para dar-nos testemunho de semana passada. As you know, we just passed through the crusade from River Church. Maneira você sabe, nossa passadora, nós acabamos de ter a cruzada de River Church And we've decided to continue. e nós a decidir para continuar.
Thank you for your Querida esposa enthusiasm. bellísima también. Dank je voor zijn enthousiasme. Good morning, church. Buen Anyway. día, iglesia. Wait. Está claro, Brother Francis has a foundation, Roman Francis tem fundação okay, and he goes around e é by rond que fundação and he helps those that are, let's say, addict to substances and stuff like that. bambisa é adicto nang kuta adicto de substância, etc. Okay, so he helps them by providing water for them to bathe. Eta by nanta ajuda nang kunang por banha, Sister proviendo Ladies awa. provides haircuts and Roman stuff like ladies that. tapela nang corta cabelo, direita nang Next tipo. to that, they have clothing for them, Nanta busca também banha pa nang other things for them. outro costa And pa the prover best pa thing nang. yet is the Word of God. E é melhor costa é palavra de Deus. Of course, Sister Miranda helps them and some other Claro, people. Roman Miranda e outro Roman que den nanta ajuda na riba de sabra. So last week, Já domingo, sorry. yes, last week, Sunday, they went to St. Nicholas. Da semana passada, já domingo, não estava na San Nicolás. So I'm going to ask Brother Francis to give testimony. Deus of me that. também pedir Roman Francis para dar testemunho aqui. Good morning, church. Bom dia, igreja. God is good. Deus está bom. Are you happy? Você não está contento? Okay, it's a long story, É uma história larga, but I'm gonna use just a little time. pero me também diz assim de tempo curtinho. When we go to the streets of San Nicolas or Playa, Ora nós também de caia na San Nicolás, of Playa, of onde está? everything we do and give Turcos que is nós está. necessary. Hasi e duna está costa They can necessário. use it, Não por usele. but it's nothing more important than the Word of God. Pero não tem nada mais importante que nós está dando não com a palavra de Deus. And being a former drug addict, E sendo mes, Being set free. drogadicto com a guarda hasi liber, I can show them. me por mostra não. I can show them that God exists. Me por mostra não que Deus está That existindo. nothing is impossible for God. Que nada está impossível para Deus. If He did it in my life, Se ela hacía de mi He vida, can do it in their life. é por hacer de na vida também. So, what we do is just have relationship with the people we meet, Lo que nós está haciendo tem uma relação que está com nós topa. and that takes time. Antes de tomar tempo. We have to invest in that. Botin ko invertir When sa you don't want to go, you have to go. Ora bo no quer bay, botin ko lang When you're tabay. tired, you have to go. Ora bota cansado, botin ko lang But you tabay. build up relationship with A them. sobra bota asina e construir relação They com are nang. hurt people. Nante hen nang ko awardo hasi danyo. Family have given them up. Tindi nang família nang a just give up riba nang. Even themselves have given themselves up. Tindi nang ko hasta nang mes a give So up pa nang mes. when we go out with a team, Das ora nos ta sali ko e team, we bring hope. nos ta tres esperanza We pa bring nang. joy. Nos ta tres gozo pa We nang. have a good time together. Nos ta passa bom tempo junto. And when the time is there, E ora que tempo one llega, of the team members can pray for them. onde é membro nang di equipo di nos ta ora pa nang. So last Sunday we were in San Nicolas. Que men dia domingo semana passada nós estava na San Nicolás. We stand between the village and the red light district. Nós para entre a village e e caia na de San Nicolás. So then we go out and see who we can find to bring them to the shower. Anterior nós ta busca o aqui nos porraia para nós três nang na e banho portátil que nós tem para banhar nang. 2 men gave their lives to Jesus E that dois Sunday. homens aduna nang vida na Cristo. And I was telling Pastor that when we go back, we want to evangelize in the village. E mabisa pastor ko ora nos vai back nos que vai evangelizar den village. Because we started in San Nicolas when the River Church came to Holland, Paso to nós começa na Aruba. San Nicolás, ora com River Church de Holanda, em Aruba. And I call them love bags. Nita yaman ng saco de amor. We had something to drink, something to eat, some sweets. Algo pa duna nang parang den saco e pa bebe pa come And pari ko dushi. We have like 20 of those. Nos timane 20 din nang. But we went in the village, Pero nos sa 30 village. and the first man we saw on the bench, Ante an problema elderly ko man, nos sa wak sintari ba stool. we went to him, Nos sa baise ka je. talked to him, Nos sa papi ko ni. and asked him Anto nos sa puntre. if your eyes would close today. Si bowo nang sera awe. Do you sure you're going to heaven? Bota siguro ko ba tabay shelo? He said no. E di no. So that was the answer. The answer that we can go to him and speak about Jesus.
Ese and pray for him. E contesta aquela dinâmica com a abre oportunidade para nós por abaixo que já And ora com ele. sitting there on the bench, Ando sentai na he gave his life to Christ. banki, ela dona sua vida na Cristo. We went to the basketball field. Nós vai na basketball field que tem também dentro There were like 10 to 12 youth playing dominoes. Just dos juventude jugando dominó. 10 para just dos. Brother Juan and I, we gave our testimony. Roman Juan e a mim, nós dona nos testemunho. And after that, each one of them Então depois de ser cada de nós gave their life to a Christ. dona na vida na Cristo. And that's what it's all about. Então aceita tudo lo que nós tem quase. We give something, Nós está dona algo, but the most important is we give Christ. pero é coisa mais importante que nós So- dona tá Cristo. Pray for the people of San Nicolas. Pray for the people of Playa, the ones we meet on the streets. Ora para a gente de San Nicolás de Playa, de tour parte com That they will have open hearts com alo tem coração a abrir. and that we have an entry to tell them about Christ. Com nós por aí uma entrada para papi com de Cristo. We have to evangelize the streets of Aruba. Nós temos que evangelizar caia na de Aruba. We have to evangelize the people near us, Nós temos que evangelizar those at work, bandi nós está na trabalho. wherever you go. Onde como vai? We had a good training over here. Nós está tendo bom treinamento very aqui simple. É tá roupa simples. One question: Pergunta. are you sure Bota seguro. if you die Se today você era boa, that you would go to heaven? como bota vai cielo? If they don't know, Se não sabe, if they don't have the answer, se não tinha contesta, we can lead them to Christ. botinha contesta para guiar That's na what it's Cristo. all about. Receita, tursa, e coisa. Danke. Very Danke good. pelo trabalho que Very, você anda very a good. tursi, man. Very proud of what you're doing. Nós estamos orgulhosos de lo que você And the está idea is to work on more teams E a ideia está para trás mais equipo para ajudar não. and go out. E sair vai a fora. Amen. To Amen. every part of Aruba. Para tour parte na Aruba. Not once in a while. No, de vez em Not quando. when a river church comes to Na Aruba. hora River Church vem Aruba. Aruba is ours. Aruba está de nós. It is our É responsibility. da nossa It's responsabilidade. not the responsibility of É the nossa Netherlands responsabilidade de or the Holanda, USA of the America, or wherever. of the No. Unda. No. We need to take ownership Nós temos que of tomar what pertains e to carga us. e não de lo que está Things pertencendo a like they nós. do, we need to be doing. E costa maneira que nós está haciendo, nós tour temos que In estar this haciendo. same setting also, we cannot have an excuse. Tem o mesmo setting aqui, nós não podemos ter uma excusa. We need to make it happen. Nós temos que fazer. Jesus is coming soon. Jesus está vindo pronto. And what will you say to Ando Jesus aqui como está vindo Jesus when he asks you, what did you do with your life? Ora pontrabo que básico como vida. Watching Netflix is not a good answer. Se botar visita Netflix para sinta o aunque tá película cristiana. I know, I was hurt by church. Não, a meu That's why I didn't do anything. That's not a good answer. Pensei me assinar, esse não é bom contesta. Oh, I was tired. A família tá cansada. I fought the good fight. I got tired. Ma luta, bom luta, mas cansa. That's none of those things are good answers. Nada de conita bom contesta. If you understand Se botar compreender what it means to be saved, que quer And what it cost the Son of Man salvar e quem ela costa, que to ela save costa us, é o homem que salva, you não? won't be so comfortable in life. Lobo não está sendo confortável em vida. Amen. Are we Amen. here? Nós tem? We understand this? Nós está compreendendo This isso is aqui? urgent. This is Essa aqui tá important. urgente e So importante. pray for this team Que ven ora para equipo aqui and que pray tá for the sali, trainings that we are giving. e ora também para training ng Raising men and women to go out palanta hombre every part of Aruba send the gospel of Jesus Christ. Viva o evangelho de Jesus Amen. Cristo. Amen. Glory to God. Gloria Thank a you. Dios. Thank Thank you. you. Thank Blessings. you. Sister Miranda, we are proud of you. Irmã Miranda, nós estamos orgulhosos de você. She lets no age, no nothing, no pain, no nothing be in her way. E não talaga edad, dolor, nada para dentro do caminho. Vai, vai. Ete vliegende keeper, Miss Smith. Esta vai prisão, esta vai She tu goes caminho. everywhere. Hospital, onde vai, esta vai. Yes. Eta a tarde This afternoon, you nada okay? tem playa. That's good. So if you Okay. want to watch the work or maybe be part of it, contact Brother Francis. No, they don't need people to watch. They need people to be part of it. I mean, maybe you want to learn, you want to see. That's how it Llega starts. por la ayuda. That's how it starts. You never know. Amén. Okay, all right. Masters of contentment. Maestro Di tá contento. de... Maestro nan di tá contento.
Masters of Contentment. Maestro ng di ta contento. Okay, that's series number 3 Esa ita serie number 3. of being wise as a serpent. Di ta astuto mane un culebra. All right, let's open up our series number 3 Van a abrir with nos Philippians 4:12. Number 3, ku Filipenses ng 3. And I'm going to read out of the translation of NIV. E nós está bailesa de tradução de NIV. Glory to God. Glória a Deus. I know what it's like, the Apostle Paul says, not to have what I need. I also know what it's like to have more than I need. I have learned the secret of being content, no matter what happens. I am content whether I am well, fat, or hungry. I am content whether I have more than enough or not enough. Misa kiko que men biba pobre e biba den abundância. Den tur circunstância e tur caminda, me asinha kiko tanifica come barriga yen of passa hamber. Na inglês tá contento com o que me tem. Di biba den abundância of biba den necessidade. Hallelujah. Gloria Let's a also Dios. read Philippians 4:12 and 13. Vale essa 13 também. No. Filipenses ng 4, 12 e 13 out of the New King James Version. de New King James. Okay? De I Version. know how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Den King James eta asina Queda mesmo. pero na papiamento eta queda mesmo cos. All right? In Jesus' name. Den em nome de Father, Jesus. we pray this morning Tata nossa hora that we this meinta word will reach all of our que palavra hearts, que lo alcançar turnos nos tur su so coração. that in circumstances such as a crisis, Pa den circunstância na maneira crise, persecution, persecução, where we are limited, onde nós está limitado, we don't know what to do, nós aqui para assim, we can be as wise as nós serpents. portar mes astuto com In com Jesus' culebra. mighty name. Den em nome poderoso de Jesus. Let us have an open heart Laga nós tem coração so that abrir, your seed, the seed of the word, pa assim é esse can be minha palavra, planted po guardo and a big plantar tree loaded with fruits e mata can grande come out in Jesus' cresce, name. cargar com fruta em nome de Jesus. Amen and amen. You may be Amém e seated. amém. Você está por tomar assento. Philippians 4:12 says to be content. Filipenses ng 4, 12 está papel de estar contento. And in the New King James Version, it says to be content everywhere and in all things. Anto den New King James eta bisa pa botar contento den tur momento e tur cos. Yes. And we started the series showing Matthew 10, verse 16. E nós a começar a série e nós a abrir com Mateus 10 versículo 16. And Jesus says there to be wise as Anto serpents, den versículo Jesus está bisa que nós está astuto maneira e serpiente. or in another translation, it says to be shrewd as serpents. Of eta bisa da papiamento astuto maneira. And then e he culebra. balances it with being also pure, Yeah. innocent, harmless as doves. E eta balance visando que nós está também inocente maneira paloma. So the context we saw last week was crisis, Dus contexto que nós semana passada bata crisis, den crisis. times of persecution, Momento na de persecução. in times of being accused falsely for things you did not do. De momento que bata waro acusar falsamente para costa que não niasi. And Jesus said, don't be like the lion in this case. Anto Jesus di, bono mesa tamane el león ne momento. Don't be like the tiger in this Bono mesa case. tamane tigre ne momento. Don't even be like the eagle in this Ni case. siquiera manera águila ne I momento. need you to be as wise as the serpents in cases like this. Mescos e culebra, astuto. Balance Den tempo it na with águila. being harmless, pure, innocent as the doves. Pero no mesmo momento, botin ko balance também de estar inocente mané paloma. So the message to us this morning is Desse mensaje a menta para nós, tá? to learn to survive everywhere and in all things Sinha, para vos sobreviver tur momento e dentro cos. with the wisdom of the serpent. Cu e astúcia de serpiente. Are you here? Botei? Learn to be content
Sea contento in any and every situation de tu tipo de situação. with the wisdom of the serpent. Com a astúcia de culebra. Are you here? Botei? So the question is, are serpents or snakes, if you want to call them, are they really wise? Dus a pergunta tá, awo, e culebra nanki verdadeiramente nanta sina astuto? Are they survivors? Nanta nanta ainda nanta bestia nanta sobrevivi? Yes, they are. Si nanta A polar bear, polar bear also polar, can only live in a very cold environment. e po viva solamente en lugar que está roupa frio. He cannot come to Aruba. E po mi Aruba. He will die, Elo muri. or she will die. Oh, yeah, elo muri. But there are 2,700 snake species. Pero tem 27 2,700 especies de serpiente tipo nan di serpiente, that di can culebra, live everywhere. que po viva onda kuta. Are you here? Botei? And Jesus says, be like them. Anto Jesus tabisa se manena. Don't be like the polar bear. Bono me se tamane polo bear. And a time I need you in Aruba, you will not survive it. Un momento que mi mesteri You will die. Bonta wante, bolo muri. In cases like that, you need to be like a serpent. Ne momento nang asina, bo me se ta astuto mane un culebra. Why does he say that? Di ko enta bisa sei? These snakes, they can live on ground level. Nan por culebra nang aki nan por viva se atariba flor, They can live in trees. nan por viva den palo, They can live on the ground. nan por viva Boitera. boitera, They can live in the sea. nan por viva de la mar. Yes, they can even live up to 16,000 feet up in the Himalayas. Nampo viva hasta 6,000 pies arriba de Himalaya. They can even live without water in deserts. Nampo hasta viva sin agua den desierto. These animals are survivors. E animal nang aki lo que nan tata sobre bestia nang kuta sobrevivi. So when you are wise as a serpent, Dus ora bota astuto manera un there is serpiente. nowhere God cannot send you. No tin un camino que Dios lo no po mandabo. He says to be like that. E di patasina. And last week we saw that he will anoint us to be like that. E si man pasano so va que ta unginos pa nos ta sina. Even giving us words to say when we have to say them. Hasta el oduna nos palabra nang papapia ora ko nos So in mistake. times of survivor, Desde momento de sobreviver, he says, go. esta bisabo bye. Now the question to us this morning is, A pergunta na nossa menta tá, can we survive? nos po sobreviver? Can you survive? Vou po sobreviver? Some of us cannot live without Wi-Fi. Algum de nós não viva sem Wi-Fi. And there you are, a polar bear. Até não, bota maneira polo bear. They take away the Wi-Fi, you die. Nang kita mo Wi-Fi ba muri? Ay, depression. Ai, depressão. Think about those things. Pensa de ver com aqui. It's a joke, but with a teaching in it. Eta joke, pero eigenlijk com ensinança dentro. Amen. Yeah, it's a hard question. All right, let's look at Joseph in Genesis 39, verses 1 till 4. Van wak José, em Gênesis 39, de 1 a 4. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt. Dia nang ahiba José Egipto, egípcio llama Potifar a comprar José cerca e Ismaelita nang ku ahibe allá. Potifar estaba trabajando na corte de Faraó como jefe de su guardia personal. Verse 2. Versículo 2. The Lord was with Joseph, so he succeeded in some things. No, everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Señor tabataku Joseph y turcos tabatabaye bong. No algún, pero turcos tabatabaye bong. E tabatabiba den cas de su chão egipcio. Verse 3. Versículo 3. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Ora e chão arribará ku Señor tabataku Joseph y ku tapesi turcos tabatabaye bong. Verse 4. This pleased Potiphar. Imagine, this man was not a believer. He became a believer because of his life.
Guarda, the hombre life que of Joseph. No estaba Huh? creyente, pero la vida un creyente doria vida de So he Joseph. soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. Joseph gana simpatía de su son. A nombré su ayudante personal y mayordomo. También el alagatur su propiedad de man de Joseph. Remember, first one, he was sold by his own brothers. Corda, promé está vendi dori su propio rumanan. He was purchased like goods. Ela guardo comprar maneta objeto They eta. bought him like a piece of material. Nang comprei maneta pida material eta batata. When that happens to you, Ora coisa assim na passa. what will you do? Que culoboasi. If a stranger sells you, okay, but my own brothers, Se ende estranho vendebo, my own sisters, bom. Pero bom meu rumang hombre moena anda vendebo. in the case of some of us, we are at that moment out. En caso de algum de nós, de momento, te nos llega. But Jesus says, be wise as a serpent in circumstances such as these. Pero Jesús te avisaba, o sea, astuto maneira colebra de momento na maneira aqui. Verse 2 says that the Lord was with Joseph. What does this mean? Versículo 2 te avisa que Jesús estava com Joseph. Don't you Que think que that sabe que Joseph men? was aware of that? He was aware. Bom, te quer que Joseph estava a sei, estava a He sei. cooperated with God even though he didn't like the circumstance. Ela cooperar com Deus, aunque que não estava a gusta a The circunstância que Bible ela ia says in ter. verse 2 that the Lord was with him. Bíblia te avisa em versículo 2 que o Senhor estava com ele. And it says why? Então te avisa de com. He noticed that everything I'm doing, I'm succeeding. Ela o com turcos que estava a sumar riba de estava a ser bom. Tu I am prospering in everything, not some things. Estava a prosperar Everything. em turcos, não tem algum coisa. So despite being sold by my family, Que men mais que como agora vendi para minha família, sold as a piece of equipment, vendi mane pida sold as parts of a vehicle, vendi mane parte auto, parte de auto. I can still function. Toch ainda I can me still vou funcionar. survive. Ainda Because me the vou Lord sobreviver. did not leave me alone. Pa- He did so not Senhor forsake me. não He alagar is me. still with me. Não abandonar-me, ainda está comigo. Aleluia. And look at verse 3. E o versículo 3. Because he was as wise as the serpent, Para sobra, estava também astuto com a serpiente. Potiphar was able to see the anointing work. Potifar estava a pôr o que é unção funcionar. I believe that somewhere Joseph was discontent. Me te quer que algum parte José estava mal contento. But there was a balance between being discontent and being content. Pero tinha balance de estar descontento e estar contento. And I believe that the content part E me te quer de parte de estar contento was the anointing working. é chão estava funcionando. Anybody here? Tem gente que não? Let's be real. Banda real. This is not an easy situation. Essa aqui não é uma situação fácil, But the anointing made it possible pero é unção for a ser God to possível. do his work in the midst of this horrible situation. Para Deus porá fazer turcos funcionar apesar de So the situação horrível. anointing with Joseph Então, é unção que está com você, helped him Joseph. survive. ajude a sobreviver. Like snakes survive in deserts. Mescosco, Up in the colebra, Himalaya, sobreviver in no a tree, deserto, of the Himalaya, things like of that. de palimata, of lugar assim. He was successful with little. Estava exitoso com pouco. Some of us need everything, and if we don't have everything, we don't do nothing. Algum de nós vai That's ser the era we're turcos. living in. Então, se nós não é turcos, anterior nós dá assim nada. Essa é a área que nós estamos vivendo de agora aqui. Joseph said, no, Joseph avisa, não. little bit I have here, Que tiki como tem que não, I'm going to make it happen me with vai Jesus. fazer, Because the Lord is with me. I'm not me vai alone. sobreviver com He is, Jesus. Passou. I just need the Lord to be with me. Senhor está comigo, não também só. Diz-me, mestre, para Senhor está comigo. And look at verse 4. E o versículo 4. Hold on. I missed a piece here. Falta pida aqui, não. I need to mention this. Me mestre mencionar Verse isso aqui. 3, let's go back to 3. Versículo 3, vai back da versículo 3. Anyway, Potiphar noticed
Potifar ari para, This man was different. kung homem que estava diferente. Potiphar was a buyer of slaves. Potifar tatong comprador de esclavo nang. Amongst all those slaves, Mas meio de tudo esclavo nang. Joseph was totally different. José estava totalmente diferente. And he saw that. Então ele ari para esse. Potiphar noticed. Potifar ari para. So while you are in a balance between discontent and content, Mientras como está de balance de não está contento ou está contento. some of us are discontent all over the day. Paso, algum de nós está mal contento com tu. Gente erora. Being real means I don't like this, but I'm going to do it for Jesus. Pero sea real que me. Anybody me here? no te At guste least cosa that. aquí, pero me te vaya a hacer para Jesús. I'm ¿Ya? discomforted. I don't like this, Me está no de mi confort, me no te guste esa but aquí, I'm doing it for pero me Jesus. está haciendo para Jesús. When you at least are like that, Ora que aunque sea bota así na people will notice. gente lo repara. People will see that you are different. Gente lo mira como está If diferente. Potiphar, an unbeliever, was able to see that, Si Potifar, un que no está creyente por agua que está aquí, are you here? botei, And imagine you are a carrier of the anointing. então imaginabo abo te cargador de unción. No, people cannot notice things that I'm not aware of. Hello? Gente no por guaco a mí no sa esa aquí. Okay? If the Lord is with me, Si Dios está conmigo, then the anointing is with me. ante ori unción está conmigo. Then even if I'm discontented, Ante ori más que comigo no está contento, I can still prosper. ainda me vou I just prosperar. need the Lord to be with Me me. diz que ser Senhor está comigo. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. Paul says to be content. Pablo também para não estar contento. And this causes the anointing to arise and work for you. Então essa aqui tá coisa que unção que botar lá arriba e unção tá This over made Joseph prosper. essa aqui hace Joseph prosperar. Nothing else. Nada mais. So please, Deus, please. don't curse your current situation. No zundra of maldicionar a situação que botar bibanda den The awo. message is be content. E mensagem tá ser The contento. message is survive. E mensagem tá The sobreviver. message is maneuver through it. E mensagem tá manuvrar dor de jeito. Snakes, they maneuver through things. Colebra não tá manuvrar através de They don't have coisas. hands, yet they climb trees. Não tem mão, pero não tá subir para. They don't have legs, but they run. They can run fast. Não tem pia, pero não corre They bolie. maneuver through things. Não tá manuvrar dor de vida. Are you here? Botei? This is not what I'm saying. Essa aqui não tá lo que a mim tá This sem is bolso. Jesus saying Essa that. aqui tá Bíblia, de Jesus bisando Trust essa the aqui. anointing. Trust the leading of the Holy Ghost. Unção e guiança do Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. Now, as you know, Mas não things got worse for Joseph. Costam a virar pior para Joseph. When Potiphar's wife started to sexually harass Joseph. Ora é casado e Potifar sexualmente a começar a molestar Joseph mais. And when she saw that I don't have a chance with this guy, E ora que ela vai, que gai aqui, because this guy loves the Lord, Para ser homem que estima Deus, he has integrity of heart, está íntegro em seu coração. I'm not gonna mess up with the Lord. A mim não vai danhar com o Senhor. He even told the Potiphar's wife, listen to me. Ela disse, é casado e Potifar, escuta. Your husband gave me control over everything minus you. a donami control ribaturcos menos abo. When she heard that, she said, this is one of a kind. Ora ela escuta essa e diz, aqui está sorte homem. Even her, even Hasta she saw that the anointing was working. Hasta é a que unção estava obrando em Joseph. She falsely accused him. Ela vai acusar falsamente. And what happened to Joseph? Então, o que passa com Joseph? Let's read verse 20 to 23 of the same chapter. Vamos ler esse versículo 20 e 23 de meu capítulo. Potiphar, when he heard the news, he took Joseph and threw him into the prison where the king's prisoners were held, and there he remained. Ela agarra Joseph e a dona ordem para benter em prisão, caminha é preso não de rei tabata, pero em prisão. 21. But the Lord was with Joseph in the prison as well, and showed him his faithful love, and the Lord made Joseph a favorite with the prison Aleluia. warden. Hallelujah! Senhora queda com Joseph e estava a demonstrar sua bondade
Pa sobra e alaga, Joseph gana simpatia de jefe de prisão, que vem lá o brepa bom. Before long, the warden put Joseph in charge of all, not some, all the other prisoners and over everything that happened in the prison. Amen. Ku alaga tur e preso na encargo de Joseph. Nang a confia tur trabalho de prisão, den prisão. So the warden had no worries because Joseph took care of everything. The Lord, again, was with him and cost everything he did to succeed. E jefe Hallelujah. de prisão não estava a mister de controlar nada que estava na encargo de Joseph. Mas sobre o Senhor estava com Joseph e estava soro para tudo lo que Joseph estava a fazer sali bom. So listen to this. Escúchame. The situation got worse. A situação vira pior. The circumstance got even worse. A circunstância vira mais pior. But what stayed the same? Pero Kiko a did permanecer not nas coisas. change? Kiko não cambia. The Lord In his remained life. with him. Amen. Are you here? Senhor So kutaba listen, ta what can I kunin. learn from this? Dus Kiko, ai, você já aqui. If my circumstance is getting worse and worse, Se minha Don't circunstância get tá vira depressed. pior, não vira depressionar. what is what I need? Pastor, Kiko tá lo que me I mestei. need the Lord to be with me. Ta Senhor só me mestei para tá comigo. So focus on the anointing. Enfocar em Don't unção. focus on the circumstance. Não enfocar em circunstância. Sometimes before something gets better, it gets worse Yes, and worse yes, and worse. yes. Hallelujah. Enviar prometo algo vira bom, esta vira pior e pior e pior. ¿Ya? Aleluya. Give the anointing the opportunity to work in you. Duna é unção e oportunidade para obra de bom. Are you here? Botei? So, being content Seja contento, is to know how to survive. tá para você como para sobreviver. And the Apostle Paul says in verse 12 of Philippians 4 Então, apóstolo Pablo está dizendo em versículo 12 de Filipenses 4. that it is to know the secret of living with all or nothing. Tá para conhecer o secreto de viva com pouco ou com roupa ou com pouco. So he says, I've learned Ela the diz, mas secret. sim é secreto. You cannot learn this secret Você não pode sim é secreto without having a lot and then you have nothing. sem ter And then go roupa e back to a lot. depois que você não tem nada e depois vai back na roupa. Você anda bom dormir aqui dentro, você entendeu isso? Have you heard me? You're like Alright. you're sleeping. Você não possível nada de Senhor. You cannot learn anything from the Lord. Você não possível um secreto. You cannot learn any secrets. Se você não sabe de roupa, vai na nada e de nada back para roupa. If you don't know how to get out of a lot, Outra going palavra, to nothing and back survive. to a lot. In other words, to You survive. cannot call yourself a survivor Bueno, podemos poner sobreviviente if you don't know what it means to have nothing. si vos no sabes que Then mentir something. nada. And Entonces, then después, nothing again. roupa y trope, And then después something nada again. trope, después nada trope, después roupa y Are you trope. here? Botei? Be content. Sea contento. Now, why do I need to be content? Agora, para que como você está contento? Look at verse 13 O versículo of 13 Philippians 4. de Filipenses 4. I can do all things through Christ. Mi por has- 13. I can do, after verse 12, which says to be content, it Después del says in verse versículo 13, 12 que tabisa sea contento, del versículo 13 tabisa aqui. I can do all things Me pode enfrentar through por coisas. Christ who strengthens me. Para meio de assunto que Let's tá go back to verse 12. Vamos back na versículo 12. Let's look a little let's look into a little context here. It says, "Hey, I know to be abased. I know how to abound. I am everywhere, and in all things I've learned both to be full and to be hungry, to abound and to suffer need. In other words, I can do all things through Christ who strengthens me." Me sabe que men viva pobre e viva em abundância, dentro de circunstância e tur caminda, me assim aqui que significa come barica yen of passa hambre, de viva em abundância ou viva em necessidade. Somehow Joseph understood this, De uma maneira ou outra, José comprou, Joseph comprou dessa. and we should understand this. E nós também me comprando Joseph didn't have the anointing on the inside. Joseph não tinha unção dentro. We are the temple of the Holy Ghost. Nós temos We have the Espírito Holy Santo. Spirit on the inside. Nós temos Espírito We Santo should do por dentro. better than Joseph. Nós podemos fazer melhor que você.
So ku why Joseph. can I stay relaxed? How can I stay content? Awo come porque da relax y contento. I used to have everything, now I have nothing. Mita tinturkos, awo What do you mean nada. content? Como que men contento? The Apostle Paul was relaxing in verse 13. Apóstol Pablo estava relax em He versículo was 13. given the reason why he was content. Ele estava avisando para que estava He's contento. saying, I can do all things Ele avisa me para si turcos. in somebody who strengthens me. É persona a que Anybody dá here? mi força. Tiene que In ter. other words, he says, Com outra palavra te avisa. I can trust Christ Jesus Ame por confia Cristo Jesús. in every and any situation. De qualquer situação. It has to do with faith. Tem que ver com fé. My faith is in Christ. Mi fé está em Cristo. I don't trust in my own abilities. Ame não te confia em minha I própria don't trust habilidade. in the abilities of my brother or my sister. Mi não te No. confia em habilidade do meu irmão homem ou minha irmã mulher. I've Não. learned to survive with Mas him. sim a sobreviver com I've Cristo. learned to depend on him. Mas sim a depender de Cristo. Yes, you need to be amongst my brothers and Sim, mi sisters. mestre está ronde mi rumanan. But Sim. if I learn to depend on him and him depends on him, Pero si Woo, a mí imagine sí es the depender power. de Dieu, é depender de Dieu, é Imagine de the poder. power. Imaginava o poder. are you here? Você compreende? I can trust him Me por confiar in my times of a lot de mi tempo de and in my hope times of nothing. e de mi tempo de nada. I have confidence in him Me tem confiança em Dieu. in times of abundance De tempo de and in abundância times of hunger. e de tempo de hambruna. I can hope in him Me por esperar riba Dieu. in my times of De mi abundance tempo de and in my abundância times of e nothing. de mi tempo de nada. I can do all things in Me Christ. por assim turcos de I can do Cristo. all things through Christ Me posso turcos através who de Cristo. strengthens me. Cuta dura a mi força. Today I'm here Awe mi te and kida. maybe tomorrow I'm there. Importa amanhã mi te It yabo. doesn't matter. Não te importa. I can be content Me porta contento. because my peace Paso mi paz is in the Lord. está en Señor. He is the God of peace. Este Dios de paz. He is the He gives us peace Y esta because He is dura the God nos of paz. peace. Paso este Dios de paz. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. No circumstance Ningún should circunstancia shake us. me se sacudinos. And times are coming where we will be shaken. Y tempo tabai bini, onda ku circunstancia tabai You que think that your sacudinos. little situation right now is bad? Você quer que a situação chiquico bota viva de agora que está difícil? A la Nations fama. are going to be shaken again. Nação não tabai You know wado why? sacudia trove. Você digo? God wants to save humanity. Pastor, Deus quer salva a humanidade. He wants no one to go Ele não quer para ninguém vai perder, to perish. hell. Ele não quer ninguém vai inferno. And sometimes you have to shake things E te diabo tem um saco so de that coisas. people understand Para ele não pode that compreender they need God. com o mistério de Deus. In a moment like that, De momento, nasce aqui, we have the key nós temos chave to be content para estar contento with a lot com hope or nothing. ou nada. We can show those Nós podemos mostrar that will become desperate when there is nothing. que ora não está vira desesperada para não tem How nada. to still be happy. Com How to ainda still be não free. por estar We can contento e show them the livre. way. Nós podemos mostrar o caminho. Pastor, I don't like the sound of that, but Pastor, me gusta o sonido de coco da papi. do you think that this world is home? Você No. tanta quer que o mundo que está cá? Não, You não think está. God has delight for us to stay here? Você quer No. Deus está deleitar para nós quedar aqui dentro? Não. No mundo que não. In His plan, Em seu plano, He wants us to be with Him é que é para nós estar com Ele, without sin, sem picar, without distractions. sem distração. He wants us to be with Him. É que é para nós estar com Ele. You think He's taking time to come back, Ah, você quer que está tomando tempo para vir back? but God is not bound by time. Deus não está amarrando tempo. One day Dia is like 1,000 years, está mané 1000 anos. and 1,000 years is Mil like one anos day. está mané dia pé. Are you here? Você He can come now, é para vir avô, but He can come in 1,000 years pero é para vir de 1000 or anos. 2,000 years. Of 2000 We anos. don't know. Nós não sabemos. Point is, be ready. É ponto tá seja claro, While we seja are waiting, preparar. while we are Segundo nós está waiting, guardando, be the light seja a luz and be the salt e seja a for salo those around para you. esnango da rondibo. Hallelujah. Thank you, Lord. I have a word for those in ministry. Me tem palavra para estanco do ministério.
Ministry is not about how big your church is. Ministerio não tá que men com grande boa igreja tá. It's not about the car you drive. E não tá de auto como tá corre. Not about the money that you have. E não tem placa como tem. Ministry is about what you have survived. Ministerio tá aqui com abo a logra sobreviver. Ministry is about what you have been through. Ministerio que men kiko ba passa den. Ministry is about what you have suffered. Ministerio tá kiko ba sofrer. That makes a true minister a survivor. Esse aí tá assim, bom ministro, gente com a Despite sobreviver. the circumstances, you survive and you prevail. No obstante a circunstância não vai sobreviver e vai queda parar. And like the Apostle Paul, De maneira apóstolo Pablo, he came to this realization. ela vem tá realizar com aqui. It's not about me. E não tem que ver com mim, It's about Christ. e tem que ver com Cristo. That's it. It's not about me. E não tem que ver com mim. It's about him. Tá, If my life cannot be used, se minha vida não pode show usar the world that he lives, para mostrar ao mundo que ele está vivo, then I need to go back to salvation. então eu me vai buscar I salvação. need to give my life again to Então him. eu tenho que entregar minha vida de novo na And Cristo. start all over again. Então começar full de novo I back. missed the teaching. Para sobrar uma perda miss the e idea. ensinança, Anybody here? uma perda e ideia que Deus estava dando para salvação. Listen, Escucha-me. many want to be apostles, and that's fine. O gente que está apóstolo, e esse aqui. But let me show you one mark of a true minister. Pero lá me mostrava marca de verdadeiro ministro. You want to be an apostle? Porque tu apóstolo, You need to learn to survive você precisa sobreviver. and still be able to minister without trauma. Então ainda por ministrar sem trauma. Some people, Entende? they survive, Anda sobreviver but with trauma. com trauma. No, that's No. not good. Esse aí não tá bom. You need to survive Você sobreviver. and still be able to minister without trauma. Então ainda você pode ministrar sem trauma. While the circumstances are not to my liking, Mientras que a circunstância não está a mim te gusta, I apply the secrets of survival and remain content. me tá aplicar tur é secreto não de sobreviver e me tá queda contento. Do you want to see an apostle in motion? Porque vai com apóstolo que tá em moção. Din trabaho? Let's go to the Word of God. 2 Corinthians 11, verses 23 down to 27. Van na palavra de Deus em 2 Coríntios ng Jesus de 23 para 27 que tá bisa assim aqui. Are they servants of Christ? I know I sound like a madman, says the Apostle Paul, but I have served him far more. I have worked harder, been put in prison more often, been whipped times without number. I faced that again, not once, but again. Nang ta servidor de Cristo, agora sim, me tá papia maneira rende, louco mes. Me tá mais servidor de Cristo que não. Me atra mais duro, passa mais tempo em prisão, haya mais lá, haya me hope viada em perigo de morto. Não hope, There's more. tem mais. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. 5 via eu diu nang adunami e castigo de 39 slá com carbate. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. Not with pebbles, eh? I'm talking about rocks. Blocky says. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. 3 via e romano nang adunami hala di sota. Via rende a piedrami, não com pedra chiquito, pero com barranca. 3 via miami den situação com barco a quebra e via me passa dia e a noite riba lamang gancho. I have traveled on many long journeys. I've faced dangers from rivers and from robbers. I've faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I've faced danger in the cities, in the deserts, and on this. This man is like the serpent. He's all over the place. Huh? Jesus. And I have faced danger from men who claim to be my brothers and my sisters, but they are not. Me passa den hobby peligro durante mi tantíssimo vianang.
Está peligro de rio, de ladrão, de parte de mi mes compatriota nan judío e de gente no judío. Estaba em peligro de ciudad, de lugar solitário, riba la mar e de parte de román nan falso. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty. I have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Mi mestera tra duro e soda. Hobi bia mi akeda síndrome. Mi a sofri hambre e sed. Hobi bia mi akeda sem come, sem dak riba mi cabeça e sem suficiente panha para ma bisti. Is that all? Sei dat tur? Listen, Escucha. this is one of the marks of being an apostle. Essa aqui tá onde marca não de tão apóstolo. The title is nice, O título tá bonita, but the job description, pero eigenlijk a descrição de trabalho it ain't easy. não tá fácil. Some people say, Pastor, you should be apostle. Hey, hold on, Pastor I'm still finishing being a pastor. Tiene to sabe pastor, abo mas ta apóstolo ka, bisa na want to rato. Apostle Di dapat- bay na mita kaba No. di ta pastor kinang ainda. No. This man survived all of these things, É um homem que sobrevive tour e costa aqui. and he kept ministering Ante la sigue ministrar with a content heart. com coração contento. I hope you can handle this teaching this morning. Me Like, espera, you're bobo. like too quiet. Tuma e enseñanza que eu me ainda, mas você Não. anda mané muito quieto. Why do I say survive, keep ministering without trauma? Para que como bisa sobreviver, tá? Seguir ministrar sem trauma. Because of verse 28 and 29 and the Amplified Version. Para motivo de 29 e 30 den versão 28 y 29. 28 and 29. 28 e 29 den versículo den Bible amplificar. 2 Corinthians 11. Let's look at it. 2 Coríntios nan Jesus amplificar. Aí pouco mita vertale, so papiamento tá quedando escola. Is that a ringtone? I hope it's not your wife or your husband. I heard a ringtone from somebody. Dung, 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 dung. I say, who's calling you? My wife. What? Why? Why do you do that? Everybody has a when the wife calls you, dung, 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 dung. Why do you do? A colleague at work says, como te mo casar assim? Oh my God. Ai não. Ay, ay, ay. Okay, verse 29, 28 and 29. Versículo 28 e 29. Besides the long list of sufferings, Banda de lista largo de sofrimento, there is the daily inescapable pressure of my care and anxiety for all the churches. tem a pressão diário de mi cuido e mi ansiedade para toda a igreja. So the long list of survivor Das a lista largo com mas sobrevivi. is enough to throw you down. Esse acaba de baixar babou. Is enough to make you depressed. Esse acaba de suficiente para se você Especially the part of the false brothers and sisters. It especialmente a parte de romana falso. is enough for you to stop it É suficiente para pensar Quit. que coque para, vai, que tá corre vai. and say, Lord, enough. Bisa Senhor, tá suficiente. These false this, false that, and then the whippings and the kiko and the no, É I don't falso, want que this. é falso, é batimento, é piedraço, tudo Yet com he comes back and says, Pero ainda tá bem que bisa, I have the unescapable pressure me tem a pressão como não posso escapar de je, for all the churches. para toda a igreja não. And he says, Ante tá bisa, contradicting words. palavra não que tá contradizer. Inescapable pressure is not something pleasant. Pressão como não posso escapar, isso aí não tá algo agradável. Yet he says, my care É tá bisa, me cuido and anxiety. e ansiedade. This man had a heart for people. É homem que tá tem coração para gente. He says, let them beat me up. É tá bisa, lá que não batime. But I cannot give up on God's people. Pero me não pode give up, arriba. Let them be false. Let them whip pueblo me. de Dios. Let La gran them tá talk falso. bad about me. La gran su tam. La gran papia malo de mim. I cannot just walk away. Me não pode escala vai la ganan. I can't turn my back on them. Me não pode virar mi lomba panang.
I remember what I said. This is for the ministers. Wag sa kita pa ministro na. Or if you want to become a minister. Of si boke birong ministro. Any minister here? No, Tem esconde ministro bomang, que no? tem? Isa bomang. Isa o man. Wante. Di ko saan tawara po sa manisako. Any minister here? Ti ministro nang kiteng. Hello. Lift up your hands like you're happy. Isa bo mama ne bota contento. And this is what I Sirve Dios. love. Verse 29. Antes sa akin me te gusta versículo 29. Who is weak and I do not feel his weakness? Who is made to stumble and fall and I have his faith hurt and I'm not on fire with sorrow and or indignation? Quem ta sinti sume suak, 5 ami tambe ta sinti suak junto com ne. Quem ta cai dem pica, 5 esei preocupar mi. What does this mean? Que sa que men? Again, Biamas. besides all that he went through, Banda de tudo lo que ela passa den. he says, Eta bisa. if somebody is weak, Se ti ende ta débil, this is what he's saying. If somebody in church is weak, essa aqui ta bisa se ti ende da igreja que ta débil, I am also weak. mi tambe ta débil. I feel their weakness. Mi ta sinti nan I debilidade. suffer next to them Mi ta sofre bani nan. in their weakness. Den nan debilidade. They may be false brothers or sisters, Portanto, ta rumanan falso. but I still Pero toch, have a heart for them. mi ti coração pa nan. That is surviving Essa aí ta sobreviver and still ministering e ainda ministrar without trauma. sem trauma. Do you understand? Bota compreender? So if you want to be a minister, Eu sei porque tu ministro, a colleague pastor, I like what he says. He says, pastor colega, me gusta que ela bisa di. if you are a pastor, Se bota pastor, it's because you are called to be a pastor or you are crazy. ta passou bota chamar para ta pastor, a bota louco. Yeah. It's crazy. Pastor é tu loucura. But if you are called, Pero se bota chamar, don't run from it. não corre DJ. Do it Assim é, and do it in the right way. e assim é de forma I correta. can do all things through Christ Me por assim tudo coisa who strengthens me. através de Cristo que I dá me can be força. content. Me bota contento, I can minister me por ministrar without trauma sem trauma. because he gives me contentment. Pastor, eta assim me He contento. gives me the wisdom Eta do nome to be as a serpent, astúcia de to serpiente. maneuver through all these Para things. manobrar and através still de reach tudo the costa goal. aqui e ainda chega a minha meta. Hallelujah. Aleluia. Are you here? Botei. I love this other part here. Me te gusta outra parte que não. Who is made to stumble and fall and have his faith hurt, and I'm not angry because of that. I'm not grieved because of that. I am not indignated because of that. Quem acai de picar 5 e 6 preocupar-me. So he's like married to the church. Eta mane casar com a igreja. Paul was a single man. Pablo está um homem solteiro. But here you see Pero que não bota o that he had characteristics of Christ. Coita tem característica não de Cristo. Because he considered the church Ou seja, ela considera a igreja, as his own wife. mas é sua própria esposa. If your wife is hurting, Se boa casar tá doli. what will you do? Que coloboa? Ignore the call? Bota diz ignorar a chamada. Dun, 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 dun. Ignore. What a vez say, oh, después. You Like say this this brother. after that. This brother came to me and says, Era o man que pensa que me de comer. I met this angel of the Lord. Matope ángel do Senhor que não. I thought, there was some appearance from heaven to Mas him. ele tá deixando ainda aparecer na dia. He says, no, this is the wife that God gave me. Essa que de casar com Deus An é do nome. angel. Ángel. An archangel. Arcángel. Hallelujah. Aleluia. 3 months after, Lord died, it was a false angel. She's the devil. 3 months after. 3 lunas de ela vi pastor, é mulher que um diabo tá um ángel falso. He came dressed in light, but it was the devil. Ela vem vestida luz, verdade, diabo. Mm. Ai, Senhor. The Apostle Paul, Apóstolo Pablo, he had a servant's heart. tinha coração de It servidor. was hard, but the anointing helped him.
Etapa tá duro, pero can do all things through unción Christ. ayude, It's not easy. Eta This visto is sobre painful. por así turcos a través de There's Cristo nothing Jesús. great about No tá fácil. ministering. Eta Sometimes here and there. dolor. No You tá know, it makes you nada laugh. great para bom You have ministrar. fun. Aqui tem Most of the time, it tiquicos is para hard. pero maioria bia eta It's duro. very hard. Eta op duro. But he sympathizes himself Pero eta tá with simpatizar everybody's circumstance. com circunstância de turende. Yesterday we went to the prison system. Ayer nós vai prisão, There was no electricity. não tá tem eletricidade. Go home or not? Vai casa ou não? If you don't have a heart, Se você não tem coração, hey, Netbone, let's go home. net bom, vai No casa. electricity. Não tem eletricidade. No, they didn't go home. Não. No, Nós they não vai stay casa. there. Nós aqui de And não. I came late Amanhã um tique mais because I lá. had to split myself between being a good grandfather and a minister of the Lord. Passou ayer me mostrar compartir mi mês dentro bom huelo e vai ministrar para Deus. So I got into the department, Desmadrenta de departamento and from a distance I was hearing Cesar praying. e de leu uma escuta César ta hora. I says, what's happening? Uma vez aqui que passa. Why is his voice so loud? De com sua voz assim na 'Cause duro. normally we are in the air condition, Passou normal não está de erco. closed up, Será? and you don't hear nothing. Ando pode atender nada. Sealed. Seja. Suddenly I hear his voice De repente from me a atende sua voz distance. de leu. So I walked in. Madrenta. They opened the door. Na abre porta. Cesar was there. César tá tenang. Sally, Shermila, Sally, Sister Shermila. Miranda, Irmã Miranda. Vliegen the keeper. Aqui, There also. tu tá Anyway. tenang. And they were in the patio, in the prison itself, where the cells are. Ando na tata de pátio, caminho de prisão, é preso na mesta. And he was praying for them. Ande tata ora pa nang. And I said, wow, look at this. Ando mabisa, wow, wa que saque. And it was hot. These Itaw ta. days it's really hot. Oh, calor pa I foi said, what's that? Why are we out here? Mabisa di konos aqui Sister fo. Sally said, there's no electricity. Irmã Sally de ontem I said, eletricidade. glory to God. Mabisa glória na Dios. Huh? Glory to God. Come on. Van, glória na Dios. Survive, Sobrevivir, minister, ministrar and stay content. e queda contento. And all the inmates were out there in the heat, E tur é preso na tata e fode em calori. listening to the word of Nga God. tava ta escuchando a palavra de Deus. Yes. Sim, I was sweating, me dá soda and I felt every sweat dripping. e mas sinti cada sodolec. Yeah, you can dehydrate in situations like Bobo that. hasta More desidratado em importantly situações was the word Pero of mais God being, importante estava a you palavra know, de Deus. minister to them, estava and they were a hungry. They ministrar wanted the e word of natati God. hambre, natati Amen. quer a palavra de Deus. Amém. Come on, give this team a big applause. Dune time aqui aplauso grande. Yes. So I'm going to conclude now, but it's going to be not a conclusion, short conclusion. It's a little, it has parts. Me vai concluir o, pero conclusão que não tem parte não. Let me ask you this. Pegar em pontra, sabe? If we are not content, what are we? Se nós não está contento, com nós está. Discontent, exactly. Nós não está contento. Now I want you to be aware that this is a spirit that is attacking lots of us, A homem que é para você não compreender que coisa que tem um espírito que está atacando o roupa de nós, especially the youth. especialmente a juventude. So we have to be very careful. Deus nos mete tem um cuidado. Amen? Amém? Read Ecclesiastes 1 verse 14. Lesa Eclesiastes 1, versículo 14. Soft, soft, soft. Very, very soft. I observed, this is the man, the wisest man that ever lived, King Solomon. And he did a survey, says, let me study this world. Let me study everything that is happening in this world. Sabe que rei And he Salomão writes é que era this. estudar tudo o que está passando no mundo, é o homem mais sabia. I observed everything going on under the sun, and really, it is all meaningless, like chasing the wind. You see that? Mi por visa comi a mira turcos aqui no mundo. Mi conclusão tá turcos, si turcos tá ilusão. Julgamento de core que cubiento. Yes. So he studied everything, the wisest man on earth. Desde ela estudia turcos, é o homem mais sabia do mundo. Says everything under the sun. Esta visa turcos baudi. So Vive mundo aqui. everything that the works we do in the world and of the world, he Yes. studied all of that. Tur trabalho que nós está assim, na é mundo, riba é mundo, dia é mundo. And his Ela conclusion estudia was isso. meaningless. E sua conclusão tá And nada he que- uses the word chasing the wind. Chasing, the word chasing, what does it mean? Y ela usa a palavra maneira corre, trai viento. Yeah, it says striving after.
corre tras de viento. Grasping for. Gara, Yeah? A pursuit. persecución. Una jornada, right? And this un translation that I said, wow. Vexation of the soul. Esa estaba así, mi alma rabia pisar. In other words, it's burdensome. Esta un carga pisar. Now, he's not saying to stop everything you're doing. Agora, No. ainda bisa stop tu como tá assim, não. We are in this world, but we are not of this world. That doesn't mean to say stop working. Nós está den e mundo aqui, pero nós não está You di e understand? mundo aqui. Você sei que no que me stop tra. What does this mean then? Que sabe que me nanto? He's just saying, Eta bisando bo. living in this world, Viva de mundo aqui. whatever you do Pero que como assim? is burdensome. Tá It carga. vexes your soul. Eta como castigar bo alma. It makes you tired. Eta It cansado. frustrates you. Eta frustrado. It's like trying to run behind the wind. Eta maneira como tá corre trai viento. Who did catch the wind ever? Quem aí que gara viento nunca? It's a good expression right there. Eta uma boa expressão. Trying to catch the wind, you Bota come to por nothing. That's why it gara says viento, it's então bota gara meaningless. nada. Pensei que não tem significação. Now, we need the leading of the Holy Ghost. Nos mester guia do Espírito Santo. What should I do and what should I not do? Kiko mi tinkuasi, kiko mi no tinkuasi. If everything is meaningless, then I need to do exactly what God Amen. wants me to do, and nothing more, nothing Amen. less. Se tu costri be mundo que não tem significação, e ora me tenho busca passar, kiko te cos correto que Deus quer para mim assim. É o que Deus tem para mim assim e nada outro. Don't go do things God never told you to do. Não vai assim como Deus nunca me sabe assim. It's already burdensome. Tu costa carga It acaba. already vexes the soul. Ya é co que tá destrozando a alma. Slow down. Baspit. Yeah. We are living on a social media platform. It's crazy out there. Nós está vivendo em plataforma de social media e foi uma loucura. Sometimes I watch a reel of certain pastors in certain churches and I get like this. We are not doing that. We are not doing. We need to do that. We need. Te enviamos a certo reel, certo quando o pastor anda assim. E nós não está haciendo isso. Então, me está começando a manejar já. Visa, nós temos que fazer isso. Não, é coisa loucura. Tá lo que Deus me sabe assim, mas Then you watch 15 reels like that. Anterior eu vou 50 reels assim. And you need an antidepressant pill. Anterior eu vou meter pílula de And antidepressivo. you need to go to Brother Carlos. Anto botin vai na Roman Carlos. Are you here? Do you understand what I'm saying? Bota como de químicamente? Listen, Escucha. we've done the anointing, everybody down, roll here, blah, 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 blah. But now we are doing wisdom nuggets. Amém. Nós atrás arriba chão, nós bula arriba, dá a boca e grita, escupe, bula, vira. Pero agora aqui, nós temos que fazer coisas com Deus que claro. Wisdom nuggets mean I'm going to write Então nós down these atrás com things. sabedoria, I'm going to go sustância. home, study it again, Mita vai escrever certo conan, vai cá, estudia trove. and I'm going to increase my retention of the Word of God from 10% over 70, 80% into 100. Então mita vai retener lo que Amen. Deus, a That palavra is de also Deus the está, anointing, by the de way. em vez de 10, 60, 70% para 100. All right. I need to be led by the Spirit in what to do and not Amen. what to do. Mi mestre guardo guiar para espírito de que me hace e que me não Look at hace. Psalm 47, verses 2 and 4. There's wisdom there. Wa- Say to the one Salmo next to you, wake up, there's wisdom. 47, versículo 2 y 4. Dice, zumba y volante arriba, tiene sabiduría. For the Lord Most High is awesome. He is the great King of all the earth. Esta temible el Señor está. Es un altísimo, un gran rey arriba mundo entero. 3. 3. He subdues the nations before us, putting our enemies beneath our feet. Ela pone pueblo nan boy nos y abuta nación nan nanos pia. Now look at verse 4. Abuak versículo 4. He chose the promised land as our inheritance, the proud possession of Jacob's descendants, whom he loves. Till there. Te escoge nos patria para nos. Nos está orgulloso de Je. Nos é pueblo de Jacob. Que é estima. All right. So what's the wisdom now, Pastor? Abuquita sabiduría, pastor. I don't choose the promised land. A mí no está escoger mi terra Who does the prometida. choosing? Quem está hace escogencia para mí? He chooses Está escoger what's good for me. lo que está bom para mí. Did you catch that? Bagarre coi. So what is my work under the Ito ta- anointing? Mi trabalho de unção. Shabarabarabarabara.
stand up and discover what God wants you to do. That's your work. Papi den lenga dalla baulanta back ante descubrir lo que Dios te impavo. Sei te trabalho. He chooses my inheritance, and my job is to discover my inheritance. Eta escoge para mim e a mim tenho que descobrir. And when He gives it to you, be contento. Então, ore do nabe, be content. Você quer me paralisar aqui dentro? Ai, nossa. Did you catch it? Bagaré, This is the only way. essa aqui é a única forma. I will not get anxiety. Que não haya ansiedade. Did you ask yourself, of all the 120 things you're doing, how many of those things are the Lord's? Bapuntra bom mês de tudo, And how many of them konan ko bata you quata de Deus e quata Decided you're going to do it. e quata abota decidir bota vai assim. How do you know that all the things you're doing came from the Lord? Como você cultura costa ko bota assim a bem de Senhor. Perdamente tempo. Chasing the wind, vex my heart, Corre vex my trai, soul, corre trai vex my viento, spirit, vex my hace mind. coração, mente, alma, espírito, com rabia. Chasing the wind, Corre trai viento, cannot catch the wind. me empogare viento, You reach home vai chegar a casa. after 1 week working, Depois semana entrar, the dog does not recognize you e and wants cachonta to bite you. reconhecemos e que mordemos. Because you work 3-4 works. Passou a bater 3, 4 trabalhos. Who told you to work 4 works? Quem avisava outra 4 Three works. trabalhos? 3 trabalhos. Did God send you to do that? Deus mandava você coi. That's 1. 2. 2. What are the dangers of being discontent? Kiko tá é peligro de estar descontente, Anybody here still? mal contento. Let's read Ecclesiastes 6 verse 9. Vale essa Eclesiastes tan predicador 6:9. 6:9. Enjoy what you have rather than desiring what you don't have. Just dreaming about nice things is what? Meaningless. Again, he says, it's like vexing your soul, chasing the wind. Mio goza de tur lo que botin, que sempre vai boque mais. Esse também tá sem sentido. Bom tá gana nada que sei. Listen, he's not saying stop dreaming. Eu não te avisava você sonha, Dream with the dreams of God. sonha que sonha não de Senhor. But don't dream dreams that God never gave you. Pero não sonha não que Deus nunca donavo. Sonha And com if God gave you that dream, keep dreaming. e se Deus donava, Like sigue Joseph, sonha. keep dreaming until it happens. Maneira José, Joseph, sigue sonha até hora só de. Are you here? Botei? So he's saying here, Você tá vendo aqui não? don't desire Não deseja what you don't have. lo que você não tem. And especially the Especialmente things that God does not have for you, é quando que Deus não tem pabo. that are not good for you. Quando não tá bom pabo. So be content being single. Que men, seja contento que você tá solteiro. Be content with being married to your current wife and husband. Seja contento que esposo e esposa Be que você tem content. agora aqui. Aunque que tá, seja contento. Be content with your current salary. Seja contento com o salário que você tem agora. I'm not saying it will not change or get better. Me não tá visa que ela não cambia o vira melhor. That is not what Solomon is saying. Esse aí não tá o que Salomão tá avisando. Solomon is saying Salomão tá avisando. everything we do is already burdensome. Turcos que não está assim, tá cansancio, acaba. Ask God Contra Deus. what you need to be doing. Que como me está haciendo? Otherwise, you're going to be chasing Paso the si no, wind. bota corriendo trai viento. You're just adding more to the trouble. Bota diz, duna bom mês mais carga de lo que botingava. I don't like this job. I don't like this job. I don't like. Be Me tá gusta el trabajo, me tá content. gusta el trabajo aqui, sea contento. Who knows that God is using that job to form your spiritual character and then to send you to the prison system to minister? Quem You sabe don't know that. Deus está usando o trabalho para formar o caráter espiritual para depois mandar na prisão para ministrar. Tiene Quem vida. sabe isso? Mo conoce mi jefe. Some people say, what? You don't know my boss. Ministry. Ministrar. Be content with your ministry. Sea contento como ministerio. Pastor, Pastor, I have so-called colleagues to help me, but I'm alone every week. me tem colega não para ajudar-me.
Where Eta are parte, they? Where pero are the unda nanta. apostles and the Paso prophets? misota tursimang, unde pa apostol y profeta Where are nanta? those that rabba, rabba, shabba, rabba, rabba, every Sunday, but then during the week when we have to minister, they're nowhere to be found. Not even a voice note in tongues. Unda te sunang kuta ministra den linga turja domingo, pero den simang montaya na ni pamira. Ni po I'm voice saying note. these things in exaggeration, but Mita bisa costan In que a way, it's exageración, pero di verdad, eigenlijk que konen kita verdad. maybe you don't like Aruba. Porta bonda gusta Aruba. Oh, leave Aruba. Oh, leave Aruba. Leave Mika bay Aruba, mika bay Aruba, mika Go bay to Aruba. Holland, Holland, Mika bay America. Holanda, Holanda, Canada, America, Canada. America, Canada, Canada. Who told you that those places are for you? Quem avisava que lugar nita Who told you to leave? Quem avisava babai? Your discomfort Bo or desconfort the Holy Spirit? of Espírito Santo. I'm going to leave this place. I'm going to leave this place. Mita bay Listen. lugar, mita bay lugar. Some people leave a country to another, Tiene ta but bay the de un problem país is a not the outro. country. Pero el problema no te é país. The problem is within. El problema está adentro. So you have a luggage that you need to deal with, Bote maleta que botinho trata com ele. with contents that you need to deal with. That's Tem nothing to costa do na with the dentro country. maleta que botinho Now trata you com go ele. to Holland, you Bota add vai more Holanda. burden A boba pode ser mais carga. because Holland was not for you. Mas a Holanda não tá pabo. And what you have on the inside Então lo que botinho para dentro, gets even more vexed. tá rabia mais. And it's worse. Antes te vira pior. But then you don't come back. Pero eu bonta bem back. Because I told everybody, Mas uma avisa tu thus rende. says the Lord. Assim a senhora avisa. And God said, I never said, thus says the Lord. Antes Deus te avisava. A mim nunca avisava. Thus says your will. Tá bobo Thus says what you wanted. Tá abo lo que você I never hace. spoke to you. Nunca ma papia cubo. Anybody here still? Entende que tem ainda? In things like these, Tem costas assim be aqui. wise as a serpent. Sea astuto, maneira serpiente. This is the danger of being discontent. Essa aqui tá é peligro de estar Listen. descontento. Adam Escucha. had 10 trillion trees in the Garden of Eden. Adam estava 10 10 trilhões trillion trees. mata nang den e jardim de Eden. God said, this one tree you don't touch. Deus sabe se 10 trilhões mata ne e mata que só bono mar de Michigan. What did Adam do? Kiko nasce. Lagi ko nag-zinc. Let this Desire thing- something that God never gave you. Não deseja algo que Never Deus told you nunca to adunava desire. nem bisabo para poder desejar. Adam left all the 10,000 million or the 10 trillion trees and went to this one tree God Adam told him malagatura specifically. 10 trilhões Don't mata touch. ne e And what vai happened? aqui que ela bise econômico ne. Então que passa? He lost everything. Ela He lost perde, us. ela perde tudo. He lost humanity. Ela perde a humanidade. Anybody here? Tiene que den King David, Rei David. he had everything. Tatin turco. Even he had even lots of women. E tatin macho pi muemes. God allowed it, Deus a permitir, but never Bathsheba. pero nunca la bise vai mishi ku Bathsheba. What did David do? Que David hace? He broke all the 10 commandments to Ela begin with. quebra tudo 10 With this mandamentos. one woman. Ku é mue que não. With just one woman, Ku mue. he broke all the 10 Ela commandments. quebra tudo 10 mandamentos não. Gehazi, Geazi. who knows who Gehazi is? Quem sabe quem tá Geazi? Well, anyway, Gehazi was Elijah's, call it servant. Tava é servidor de Elias. Actually, he was there to be Elijah's successor. Eigenlijk estava inang pata é Yeah, sucessor. He had that DJ. privilege. Eta tinha privilégio He aí. was very close to Elijah. Eta tá hopi cerca When de you are Elias. close to a man of God, consider that a privilege, not a Ora, bota molester. cerca de homem de Deus, considerar esse Just privilégio, não because God molesta. has something for you. Tá passou Deus tem algo para Something good is coming up. algo bom também. Glória a Deus por você entusiasmo. Santa mané. Pastor, que diz cara, você não cuenta, a mim não. Privilégio, cabeça tá bom, a mim não. Anyway, it is a privilege. É um privilégio. But Gehazi, what did Gehazi do? Que que é What happened to him? Que passa com ele? He reached out for money, clothing. Ela vai buscar placa, This is panha, glamorous, Kiko. glamorous. Glamour. Glamorous. Ah, He lost his Ela pera- ministry. He lost ela it. perde seu ministério. Você anda aqui, sim? You hear?
So discontentment can make you lose everything. You need to watch that spirit. Que men ora bota descontento, bo pera tu cospa motivo de It ser is que an bote um open waque door for espírito que Satan bom. to come in and tempt you. É um porta abrir para Satanás drenta e bem tentabo. God choose you for certain things and for certain times and seasons. Deus a escogeu para certo costa e certa temporada na Everything in its timing. Turcos den su tempo. Everything in its appropriate timing. Turcos den su tempo. not saying you will not apropriado. get. Mi nota bisa You bolo will get haya. according to God's Bolo will. haya You will conforme get according voluntad to de God's Dios. timing. Conforme tempo de Dios. We should not help God in His timing. Nós não temos que ajudar Deus em seu tempo. One other thing before we go home. Outra coisa para menos vai cá. Ecclesiastes 4:4. Almost Predicador done. 4:4. Não está assim claro? I observe that most people are motivated to success because they love their neighbors. They envy. They are jealous of their neighbors. Look at that. But this too is what? Meaningless. Burdensome to the soul. Like chasing the wind. Me repara também que o gente tá mata curva e que logra com êxito unicamente para sobra eta jalurs riba outro gente. Ja? Esse também tá ilusão, julgamento de core Ore kue kubiento. Sim. Nanti yung Nanda yuko bisa ke papiamento di da Aruba. Kau di korso. Totalmente. Ore kue kubiento da Jaya. Ore kue kubiento. Normal. Oh, basic. Aruba lo bisa core koi e viento. E Jackie. viento, no tú. Rubiano vertale koi. Pero core kue viento no. Di Aruba da. Bible santo da. Anyway, let's continue. So I'm motivated to success because I envy. That's what it says there. Das aqui nanta bisa mita motivar vai buscar êxito para sobra mita jalurs. I'm not motivated to success because God told me so. Mi nota motivar êxito para so Deus Because God spoke to me and I'm Paso going Dios for it. avisamiento mita vai pe. No. No. I am motivated to success because I am jealous of somebody. Mita I vai trazer envy êxito para sobra somebody. mita Hello. jalurs, mita envidiar outro. So the root of being discontent is what? Deus é raiz Envy. de estar It's being descontento jealous. que tá eta envidia e alusia. In other words, I start to compare myself with others. Com outra Don't palavra, do that. mita começou a comparar mim mesmo com outro gente. Não é assim. I'm not dressed like her. Mi nota viste mane é. Look at me. Wak me. I need to work harder Me vai ser tra maduro to dress like her. para vestir mane é. But who told you God wants you to dress like that? Quem avisava que Deus quer vestir assim? Maybe your fashion is better than that Porta fashion. bo style hasta mioko DJ. Or maybe it is not. O porta no. And God is happy as you are. E Deus está contento mane botar. But you are discontent Pero abo tá descontento. because you compare yourself Paso to botar others. comparar bo mes com outro. For whatever reason. Para qualquer motivo. I hope I'm speaking to somebody here today. Então espera me tá papeando com gente que tem. So why are we comparing ourselves with others? We all do that, by the way. Para aqui que nós está comparando os meus com outro, nós turta se sabe. I do that, you do that. We all do that. Abo tá assim, nós tu tá assim. We like to, especially social media. I like the shoe. Especialmente social media. Te gusta esse sapato aí? I like the hair. Te gusta cabelo? I'm going to implant hairs. Então aí implantar cabelo. And God said, I like you the way you are, Então, without hair. Deus também sabe, te gustava mané botar sem cabelo. I like your process of losing hair. Me te gustava o processo de perder cabelo. God says, I like how you started with a lot of hair and now you have almost nothing. I love it. Deus dice, me gusta como começou sem cabelo, ou quase não de nada. Me te gusta. I like how your hair started black and now it's like transparent. Me te gusta como o cabelo está preto e agora está transparente. I like the process. Me te gusta o processo. Glenn, no tinka bem, no está transparente, Glenn. A senhora chama bem. Vamos a denial. Isso é outro tópico, outro sermão. Ai, nossa. Hey, listen, why do we compare De ourselves como to others? comparar-nos com outro. God has a special plan for you Deus and tem for uns me. planos
Un plan You are especial, unique. pabo. Pabo, What you can do, bota nobody único. can do. Lo que abo puedo hacer, yo no puedo hacer. Listen. Escucha. You are like these keys. Bota mané yabi ng key. You are unique. Bota único. You're separate. Bota separado. But you're whole. Pero bota completo. What this key can do, Lo que yabi que puedo hacer, this other key cannot y do. otro yabi que no puedo hacer. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. This key, E yabi que, look at this key. wake yabi que con chiquito. Very small. Opi chiquito. Very short. Opi cortico. Oh, I want to be like the big key. Mi que tá mané yabi grande. But this big key Pero yabi grande que cannot open what you can open. no puedo abrir lo que abo puedo abrir. Cannot go where you can E go. po bai onde abo po bai. Let the big key be the big key. Lage yabi grande te I yabi am grande. fine like I am. Ami ta bom mané mi ta. Are you here? Boti, God has a special plan for you. Dios tem plan especial What para you vo. can do, who you are, Lo que nobody po is like you. Quem ko abo ta yun un tamane bo. Close that gate of comparison. Se reporta di bai Close that comparar. gate of envy. Se reporti envidia. You will destroy yourself. Lobo destruir bo mesa sina. Stop vexing your soul more than you need to be vexing it. Sob di pone bo alma rabia más di lo cual que ta acaba. You know what serpents do? Você aqui com culebra nanda assim? Culebra. They eat when they need to eat. Nanta come, ora nanta. You know why? Tinco come, sei mesmo assim. Every time when they come out, they expose themselves Cada to danger. dia, quando ang sali vai buscar coi come, nanta expone nang mes na peligro. That's why they survive. Tapos sim nanta sobreviver. I am hungry, but I can't wait till tomorrow. Mi tem hambre, pero mi guarda até manhã. I am hungry, Mi tem hambre, but if I eat, pero se mi come, I'll be 3 kilos heavier mi the lo ta following day. 3 kilos mais pisai outro dia. No, I'm gonna wait. Não, mi também guarda. Are you here? Botei. Snakes survives more than lions do. E culebra nanta sobreviver mais Listen. que leão. Lions are an instinct. Leão não tem instinto. In Africa, no, nanta ding nanta instinction. Maybe I Okay. said it wrong exactly that. Right? But serpents not. Pero serpiente no. In Aruba, they tried to kill all the boas. Nanta purba mata ture boa. Everybody, we're going to take one day off to kill all the boas. Nós sabay tumong dia pa mata ture boa. Were we able to kill all the boas in Aruba? Nós pora No. mata ture boa na no. They got even worse. They got Nabira more. They Nabira abounded mas. more. Abunda más. They must have the anointing of the Lord. Essa tem unção de Deus. Are you here? Botei. They come out when it is necessary. Nanta sali hora da necessário. Be wise. Sea astuto. Be content. Sea contento. And let the Lord God lead you Y by la His Holy Señor Ghost. bo Dios In Christ guiabo. Jesus. do Amen. su Let's Espíritu all de stand, Cristo please. Jesús. Hallelujah. Amen. Gloria a Dios. Van lanta para. I hope this teaching Me te espera que was enseñanza beneficial to aqui you. estava beneficioso, Pablo. Of course, I mean, like I said, there is a time of blah, 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 hallelujahs. Claro, all those maneira things. mavisa tem tempo de grita, dá la boa lora, pape de lenga, But there is a time to listen, pero tem tempo para escutar. take note, Toma nota, and examine ourselves. anto examinar nos mes. Amen? Amém? Tonight, Ave noite, we're going to be talking about the mouth. nós vai pape de e boca. Do we have the graphic arts for that? Yes, we do. Nós Masters of the mouth. nós propone e graphic arts, The power of the mouth, exactly. e poder de e boca. Yes. Don't miss it. E poder de e boca. That's right. Serpents, they do have a mouth, right? Yeah, they do have a mouth. E But they don't culebra have teeth. também tem boca, pero lá não tem gente. They don't chew Na what nota, they eat. na nota cola, They swallow it. nanda gulimanda bo. You know that nothing gets wasted when the snakes eat something? Você ko nada tabay perdi ora e No. culebra come algo. When they eat a chicken, do they take away the bones and eat the meat? No, Ora- they eat the whole thing. Ora ko nanta come galinha nanta sa que hueso nanta come carne so no nanta guli entere ko. Do they have pockets? No. Do they have pockets? Como No. may sako.
They put through their mouth. Everything goes through their mouth. Tu costa baya ding. These ng animals are boka. just spectacular animals. E animal ng akita spektakular. Jesus says, be wise Y Jesús te bisa sea astuto. like them. Manera nang. So tonight we're going to be talking about the power of the mouth. Dus awe noche nos tabay tapapean di poder di boca. Let's pray. Bang ora. Father God, Tata Dios, as you led me según ko bagiyami, through this series, do di serye ng aki. this is how I presented to your people your word. Así na ema presentabo palabra And na this is my pueblo. wife's and I prayer. Eta e And orasyon your ni word has kasayami. reached their hearts. Kubo palabra Not only alcanzar their ng corazón, hearts, no solamente ng That corazón, it fell in good ground. pero que ela cae de bontera. And we pray for a harvest. Y nos está ora pa un 30, cosecha. 30, 60, 60, 90, 90, even hasta 100-fold. 100 be más. With fruits that will last Fruta ng forever. kulo perdura pa sempre. Let us all examine ourselves Laga nos tursa minanos mes. and let us make changes Y laga nos hasi 13 for cambio your na glory. pa bo gloria. In certain circumstances, De en ciertas circunstancias, you ask us to be like the serpent, Va wise as the pidinos serpent, bata- shrewd as the serpent, astuto manera e serpiente, culebra. balanced with the innocence of a dove, Balanza con inocencia de un with the paloma. purity of a dove. Con e pureza de un paloma. It's only by the anointing. Está solamente Only dori the Holy unción Ghost can give us that y Espíritu balance. Santo poduna no se Only He balanza. possesses that wisdom. Está eso po posee Holy sabiduría Ghost, aquí. come and help us. Espíritu Santo bien ayúdanos. And help us make an Ayúdanos. inventory of our lives. Hace un inventario de nos vida. What you did not tell us to do, we need to take it off the list. Lo que vos no avisa nos pasa, nos tengo que ter de nos lista. And keep those things that you told Y us to guarda do. solamente e costan como avisa nos In hace. Jesus' name. En el nombre poderoso de Help Jesús. us with your wisdom Ayúdanos con vos sabiduría so that we can survive para nos vos sobrevivir and cross the mark y cruce marca. and win the crown of life in heaven. Gana e corona The de crown of vida righteousness. del cielo. E corona de In justicia. Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Let your anointing fall La unción cae and bring us the needs. y 13 necesidad. Bring to our hearts the need. 13 na nos corazón e necesidad. Go through this exercise. Papai do Make an inventory exercise aquí hace un and see inventario. that which pleases you and that Y which you mira never told us lo to que do. te agrada a vos y wak también que nunca va a Especially pedirnos in the hacer. area of being envy. Especialmente en área de estar Especially dreaming things envidioso. you never gave us as a dream. Of sonha costam que nunca vai dar nós para não sonhar com In ele. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Maybe you are here and you never gave your life to Portava Jesus. aqui e nunca vai entregar a vida You're na not sure Jesus. you're going to heaven. Você não está seguro que vai chegar. Maybe you have not decided completely to serve Him, but today you heard this word and you say, I'm ready for Portava não Jesus. decidir prometer que está aqui depois de I'm escutar a lost without palavra que vai Jesus. decidir. Você a I outra mas need escuta aqui, Jesus. me mestre Jesus, me está perdido em This is Jesus. you. Pray this prayer Se with está aqui me. tabo, ore oração aqui, em voz alta Say with me, comigo. Jesus, Bisa comigo na voz alta. Jesus, I thank you me está agradecido for what you have done at the para cross o que for vai me. fazer na cruz para mim. The same way you lay down your life Mesma for me, maneira como botar a vida boa para mim, that's the way. essa forma. This morning, A I mente lay down my me life pone for mi you. vida a boa para bo. Bless me. Bendicionar-me. I surrender my Me life te to you. entregar mi vida na bo. Wash me clean with your blood. Lavar-me limpo com o sangue. Make me a new creature Assim uma criatura nova. and anoint me E ungir-me with strength com força to do your will. para fazer boa Not my voluntade. will, but your Não minha will. voluntade, pero boa In the voluntade. mighty name of Em nome Jesus. poderoso de Thank Jesus. you, Lord. Danke, Write my Senhor. name in the book of life. Escreve meu nome no book de vida. And I will live according to your will. E lo me viva conforme boa In voluntade. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. God bless you. Deus I'll bendicionado. see you tonight. Me tawag mo awe noche. Amen. Deus bendicionado.